What I want you to try is, after importing the data, the sales data we have imported here, cleaned up and we have imported here. Now based on this, I want you to try this. Try to create a small report, maybe a pie chart, or you can put a column chart also. After we can convert it as a pie chart. Create a small hierarchy. Type, group, name. Create a hierarchy, type, group, name. Then create a pie chart. This hierarchy wise, what is the count of bill numbers? How many bills are there? That means when I select type, diesel, petrol, electrical, drill down. Adukida enna group. Drill down. Adukida what is the name? So I want you to create a small report. Just 2 or 3 minutes, try. Until then other people comes. You can try this. Whatever you can just try. Create a hierarchy as below. Type, group, name. Power pivot, go to power pivot and create a hierarchy, type, group, name, and then create a pie chart or a column chart or a bar chart or whatever. In column chart, create pannunga. Later I will tell you how to convert a column chart into a pie chart also. In a pie chart pannalum okay, column chart pannalum okay. Just try. 2 minutes try pannunga. If you are not getting it, no worries. I will help you. But please do try. Done. Chart is also over. Column or pie. Pie chart itself. Very good. Superb. Excellent. Okay. Let me try also. I'll wait for another 1 minute, otherwise I will try. Yes. Done. So try to create this report, sir. Based on the early data, try to create this report. Okay. Let me try this. I want to create a report. Let us open the same file which we did in the last session. How do we create a hierarchy? What is the hierarchy to be created is we want type, group, name. So let us go to the power pivot. On the power pivot, let us go to the manage. Power pivot, manage. Under manage, you have to go to diagram view. Below the diagram view, what they asked for is first they want it as a first one is type. So type is the first one. So right click on the type, create hierarchy. Right click on the type, create hierarchy. Yes, there is a hierarchy created. You can give a name or I can maintain the same name itself. Let us have the same name. Let it be hierarchy 1. Right click, create hierarchy on the type. Type right click panni create hierarchy. A hierarchy was created here. Type. Then the next one is group. So let us drag the group and bring it below the type. And the next one is name. So let me drag the name and bring it below the group. So the name below this group. Yes. So we have created a hierarchy. Like this you can create further more hierarchy also. Category, subcategory. You can create as per your own wish. But I have created 3 hierarchies. Type, group, name. Now I close this Excel. Let us insert a chart. Insert. Pivot chart. Pivot chart. Insert. Pivot chart. Pivot chart. New sheet or existing sheet is your wish. Let me go with the existing sheet itself. Okay. Then you can see the sales data. I think sales data should be available here. On the sales data, expand it. Hierarchy. This is a hierarchy 1. This hierarchy, drag it and bring it to the axis. Drag this hierarchy and bring it to the axis. Then count of bill number. Bill number to be in sigma.
build number to be in sigma. So we have diesel, electrical, hybrid and petrol. This is a column chart. We can convert the column chart into a pie chart also. That's very simple, but before that let me try. Let me make a double click on the petrol. So when I make a double click, you are getting economic and performance. When I make a double click on the performance, you will be getting what are all the vehicle names. So what are all the vehicle names? Drill up, drill up, drill up. So we have drilled up, we have come to the first level. So but this chart, I don't want it as a column chart. Can I convert it as a line chart or a pie chart or a bar chart? Yes. Select the chart. Go to the tab called as design. Select the chart. Go to the tab of design. Chart type. Change chart type. Go to the design. Change chart type. So design, change chart type. After creating a column chart, we are converting it as a line chart. Sorry, pie chart. Change type. Let us make it as pie. Yes. Pie also works in the same method. Double click on any one of the pie. Just make a double click on the pie. Under that it shows the type wise. Double click on type. It shows the name wise. Same thing. Maybe the visual is changing, but the same option. Drill up, drill up, drill up. So you can create any chart and modify it, design, and you can go to the change chart type and you can change it to any chart as per your wish. Okay. So based on the last sales data, we have created a hierarchy, type, group and name. Based on the hierarchy, we have created a pie chart or a bar chart or a column chart. Okay. Right. As I told, as I indicated, we have lesser time. We have to cover as much as possible. Let me close this file. I am closing the file. I am closing this file. Save it and close it. We'll finish off one small topic. Then we'll jump on to multiple sheets and multiple files. That's very, very important, very vital. We have to see about how to do something without lookup. So many chapters are still pending. So let us take the third file, 03. So we'll start our next toughest session. Toughest session, what I told, not in Excel. Toughest session, நான் சொன்னது Excelல கிடையாது. Toughest session is after the lunch break. Lunch break அப்புறம் ஒரு training attend பண்றது ஒரு பெரிய challenge தான். After having a very heavy food, handling a training session is a very big challenge. But we will manage because we are going to see a very important topic. With all your cooperation, we'll do that. Mission feed data. Please open the file called as mission feed data. I have seen so many corporates, not only, I cannot say, point out a company, almost all the company is having the data like this, which is not a right way. For example, here I have a table where I can see mission name, group name, subgroup name, feeder name and date. Date is in column format. Sometimes the date is in column format. Most of the data. Yesterday also, நேத்து கூட ஒரு கம்பெனில இருந்து ஒரு டேட்டா வந்தது. So the data was not like this. The date is on the top. Or month is on the top. Year is on the top. Which is not a right method. So you should get the year here in row wise. Year வந்து row wise இருக்கணும். For example, the first mission, bead welding mission, curing, hydraulics press, glue feeder, 511. What is the amount? Similarly, 611, what is the amount? The date should be your rows. Date should not be your column headings. நிறைய பேர் அப்படிதான் வச்சுக்கிறாங்க. Most of the data I have seen, many companies, இதுதான் பெரிய ப்ராப்ளம் அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்க. ஹெட்டிங்க டேட்டை தூக்கி ஹெட்டிங்கா போட்டுறாங்க, மந்த் தூக்கி ஹெட்டிங்கா போட்டுறாங்க, which is not a right method. So we have to convert this data into a proper data. This is not a right data. So we have to convert this data into a proper data. What I want is, as I indicated, mission name, group name, subgroup name, feeder name, date. Date in ஒரு column இருக்கணும். And the date column you have all the date 5, 6, 7, 8, 9, 10 for each and every missions. And what is the value for each and every mission, which is very tougher. And it looks like a good one. பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு இந்த report. This report looks very easy, very simple.
but you cannot convert this into a proper data. Suppose yearly I want to find out what is the total. Monthly I want to know what is the total, which is not possible here. This proper report as a, you can see, but it's not a proper data. We have to convert this data into a proper data. So that's what we are going to do now. In Power Query, it's very easy. It's very simple. Power Query is very easy, very simple. As usual, let me close this file. I am repeating multiple times, so adhe file work pandringa, which is not a right method. Don't open it in the same file. Please do close that file. On the file close panni where a pudu file work pannunga. Don't work on the same file. It may slow down your system process. So I close this file, Control W, and open a fresh new file. Pudu file la pannu. As usual, help what could be my first step? What's my first step? Data. Get data. I think morning and the third time we are doing it. File. Excel workbook. Excellent. Then select that file, machine feed data. Select that file, machine feed data. 03, machine feed data. Import. Transform. Very good. I think you would have been well versed on this. Use in the evening, I hope you will be well versed. Daily data. Transform data. Yenda data import pannal, whatever the data you are importing, please verify the three things. Moonu vishayangal dayavu senji verify pannunga. Green, heading, data type. Check whether it's green, whether your data type is correct, heading is correct. Tell me whether everything is correct in this data. You have to help me here. Whether this data is green, heading is correct, data type is correct. You have to tell me here. Not correct. Very good. So, green now, okay, I think as you are rightly told, green is perfect. I want to promote this heading. Machine name should be the heading of this column. Group name, subgroup name, feeder name. Actually, date should not be the heading. First, we will promote, we will convert that into a proper data later. First, heading and promote. Tell me, how can I promote the heading? Use first row as the header. Very good. Super. Go to this arrow mark. Use first row as the header. Yes. Heading promote panninga. Use first row as the header. Morning the third time we are doing this. Use first row as the header. The heading as promoted. Some people are doing it twice. Don't do it. Either go to the home tab and go to the use first row as the header. Or use this first row as the header. Don't do both. Don't do both. Rend heading promote. You have to do any one. Repeat any one. Don't do twice. Don't do twice. Do it only once. Now. Starting with the home. First as a header. Home name badla sir. Use first row as that. Okay. Arrow le click பண்ணுங்க sir. Use first row. Data type. Yes sir. Left, right, மேல ஒரு ரிவர்ஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு பண்ணிட்டாரு. Manager. Now, this data should be a proper data, which is manually very tough. As I told, this problem has happened for 3-4 years after people have started using the Power Query. Then question and so many doubts has happened like this. In the money data, then problem. So this has to be converted into proper. Actually, this should not be the heading. In the 4 columns are perfect. So here I should get a column called as date, and all the date should be there. Another column called as the value or something. This value should be here. And I should get only 6 columns. 4 plus 2, 6 columns. So in the data, this data is not proper. So select this column. Only this column. And ultava panna. Reverse is also possible. I will tell you how to do it in reverse. Both the solera. Select this column. I want to select first to the last column.
5th 11 ல இருந்து I think 19th 12 வரைக்கும் there are some datas. I want to select all the datas from left to right. How do we select the easiest method? Select the first column. ஒன்றும் பண்ண select the first column, scroll to the last. அப்படியே லாஸ்ட்டுக்கு வந்துருங்க. கடைசியில் ஒன்றும் பண்ண லாஸ்ட்டில் அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணி வாங்க. கம் டு த லாஸ்ட். செலக்ட் த ஃபர்ஸ்ட் காலம், மவுஸை வச்சு அப்படியே ரைட்டில் வாங்க. இல்லை கீபோர்ட்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ரைட் ஆரோ பண்ணிக்கிட்டே வரணும், which is little bit tougher. Control shift right arrow will not work here like Excel. So you have to scroll to the right, hold the shift key and select the last column. First ல இருந்து last column. First column I selected it. Come to the last column, shift and select. Shift key press பண்ணி select பண்ணு. So what has happened is from that first date column to the last date column, everything is selected. And the first date column வந்து last date column வரைக்கும் எல்லாமே select ஆயிடுச்சு. I will tell you two methods to do it. இது ஒரு method, இன்னொரு simplified method also I will tell you in another few minutes. So selected all the date column. This date column has to be converted into a proper format. So what do you do? Very simple. Home tab அடுத்தது transform. There is a tab called as transform. Under the transform, unpivot columns னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க. Click on that unpivot column straight away, or click on the arrow mark unpivot columns. Both are same. Either straight away click on unpivot columns or click on the arrow mark unpivot columns. Both are same. So unpivot columns. That's all. This data was converted into a proper data now. ஒரு காலம் ஃபுல்லா டேட் இருக்கு, ஒரு காலம் ஃபுல்லா வேல்யூ இருக்கு. It has converted into a proper data now. This is method 1. One more method I will explain. Another method. Right? If you are okay with this method, fine. But I'm not okay. இதோட ஈஸியான method. Is there any easy method? Yes. I'll undo this step. Now reverse. Select the first 4 columns. Because I want 20 columns to be selected, which is little bit tougher for me. Okay, 20 காலத்தையும் 30 காலம் 50 காலம் செலக்ட் பண்ண கொஞ்சம் டஃபா இருக்கு. So I select the first 4 columns. Then what I do is transform unpivot columns. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க நான் என்ன பண்ணலாம்? Unpivot columns, unpivot other columns. சூப்பர். இந்த காலத்தை தவிர மற்ற காலத்தை unpivot பண்ணுங்க. ஒன்னு select that column, unpivot it, or select the balance column, unpivot other column. இந்த காலத்தை தவிர மற்ற காலத்தை unpivot பண்ணுங்க. You can do it in 2 ways, right? Reverse. So select the column, unpivot it. அது ஒரு மெத்தட். இப்போ ரிவர்ஸ் நான் பண்றேன். இந்த காலத்தை தவிர மற்ற காலம்ல unpivot ஆயிடும். Other than this 4 columns, other columns to be unpivoted. Yes. Unpivot other columns. ரெண்டும் ஒன்று தான். Both are same. உங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அது. I think second method is much easier compared to the first one. Because first one I have to select some 20, 30. நாளைக்கு இன்னொரு 10 டேட் எக்ஸ்ட்ரா வரும். 11, 19, 12 வரைக்கும் இருக்கு. I have 20, 12, 21, 12. I have another 4 columns. So once again it's a little bit tougher. So இது easier. Okay. Can I load this data into Excel? Can I load this data? You cannot load the data because this column is not a right data type. இது பாருங்க கரெக்டான டேட்டா டைப்பா இல்ல. இது என்ன டேட்டா டைப்பா இருக்கணும் ஆக்சுவலி? டெக்ஸ்டா இருக்கு. பட் என்னவா இருக்கணும்? டேட்டா இருக்கணும். சோ என்ன பண்ணலாம்? நீங்க சொல்லுங்க என்ன பண்ணலாம்? இல்ல ஒன் அது தேர்ட் மெத்தட் சார். ஐ டோல்ட் யூ டூ. ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பவர் query will change. பட் பவர் query இங்க சேஞ்ச் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். செகண்ட் இன்னொன்று சொன்னேன் நான். இன்னொரு சான்ஸ் கொடுங்க பவர் query. கிவ் ஒன் மோர் சான்ஸ் டு பவர் query. சூப்பர். டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல போயிட்டு டிடெக்ட் டேட்டா டைப் இருக்கு பாருங்க. கிவ் அனதர் சான்ஸ். இப்படியே இதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலனா தான் தேர்ட் ஒன். இதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலனா தேர்ட் ஒன். So I'll try this. Detect data type. Yes. It has detected now. Perfect. இப்போ date format மாறிடுச்சு. Super.
So detect data type. Give second chance to Power Query to detect it. அப்படியும் detect பண்ணலையா? Still it's not detecting. If it is not still detecting, then we can manually go there and change it to date format also. அப்படியும் detect ஆகலனா நீங்க இங்க போய் you can change it to date format. But I think it's already detected. Let us give some name for it. Maybe I will give an attribute or meaningful name. How can I give a name? Double click on it or right click and rename it. Right click பண்ணி rename பண்ணுங்க or double click பண்ணி rename பண்ணலாம். Both are same. Rename and what is this is feeder date. நான் இன்னைக்கு feed பண்றனோ அன்னையோட date. Date, sorry. Let it be the value. Value இருக்கலாம். அது problem இல்ல. Let it be the value itself. Okay. What is my next step? Get the data, transform the data. Now, check பண்ணிட்டோம். Home tab, அப்புறம் close and load to, then add data. only create connection, add data model. இனிமேல் நான் சொல்ல மாட்டேன். You have to tell me this. I told you twice or thrice. After this, நான் சொல்லவே மாட்டேன். You have to do this. From now, after this, next 9 sheets, you are going to do this. So, only create connection, add data model. That's all. So, we have converted a data into a proper data. அடுத்தது multiple sheets தான். இது முடிச்ச உடனே multiple sheets, multiple files. How can I go back to my Power Query now? Suppose I didn't transform it properly. How can I go back to Power Query? Right click, edit query, or go to data, get data, Power Query editor. மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ரைட் சைடில் Power Query and connection, double click on it also. Just make a double click, that's also land into Power Query. So அதுவும் Power Query தான் போய் land ஆகும். Okay? 3 methods. Right click, edit, data, get data, Power Query editor. Third method, double click on that query. Let me save this file. File, save as, browse. I'll give some name for it. I think this is mission feed data with the transformed properly with the Power Query. Any challenge, sir? Close to load. Sir, already close பண்ணிட்டீங்க. நேரா க்ளோஸ் மேலே க்ளோஸ் பண்ணுங்க சார். 1000 rows limit ஆனது செக் பண்ண எடிட் பண்ணு. தேவையில்லை சார். எவ்ரி டைம் இந்த 1000 rows எதுக்காக பண்றாங்கன்னா இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் த குவாலிட்டி செக்கிங் சார். எவ்ரி டைம் நீங்க 1000 வந்து அன்லிமிட்டட் இதுவா மாத்தணும்னா இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்டு. எடிட் பண்ணும்போது க்ளோஸ் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணா க்ளோஸ் ஆல்ரெடி லோட் பண்ணிங்களா? ஜஸ்ட் மேலே போய் க்ளோஸ் பண்ணுங்க போயிடும். ஸ்ட்ரைட்டாக க்ளோஸ் அண்ட் லோடு அந்த டாப். ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் க்ளோஸ் அண்ட் லோட் இட் வில் க்ளோஸ் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி. ஆர் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் யுவர் பவர் query. ரோஸ் இதுல வந்து 650 rows பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். 1050 rows கரெக்டாக தானே? ஆரம்பத்துலேருந்து 1650 தான் சார். சார் லோட் ஆகுறது ஃபுல்லாக தான் சார் லோட் ஆகும். நம்ம குவாலிட்டி செக்கிங் தான் 1000 பண்ண போகிறோம். ஒரு இது டேட்டா எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் 1000 செக் பண்ணலாமா, எல்லாத்தையும் செக் பண்ணலாமா? அது ஒன்லி ஃபார் த குவாலிட்டி செக். ஆல்வேஸ் த டேட்டா வில் பி லோடட் ஃபுல்லி. Now, maybe a few minutes you can try this. இதுக்கப்புறம் நம்ம இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணணும். க்ளோஸ் டு லோட். Or just double click சார் லோட் ஆயிடும். சார் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணுங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் சார் க்ளோஸ் அண்ட் லோட் டூ. ஜஸ்ட் இன்டூ மார்க் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுங்க. அதான் ஐம் சேயிங் இட். அதான் இப்போ ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணா போதும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் க்ளோஸ் அண்ட் லோடு கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும். செகண்ட் டைம் நாட் ரெக்வயர்ட். நவ்
I want you to try this. For a few minutes, I want you to try this. 04 city month wise, where I can see year, month, city. City is in heading. Actually, city should not be the heading. Sitting should be your row. For example, year 2023 January, Hyderabad, what is the total? Same 2023 January, Itanagar, what is the total? Dispur, what is the total? I want you to transform this data into a proper data. I want you to try this. Convert this data into a proper data. I should have only 4 columns. Year, month, city name, value. 4 column தான் இருக்கணும். Try பண்ணுங்க. Year ஒரு column, years is one column, month is another column, city name should be one column, amount should be another column. So இது ப்ராப்பரான டேட்டாவை transform பண்ணுங்க. Open a new file and do it. Open a fresh new file and do it. Don't do it in the same file. Open a fresh new file and do it. As usual, try. Enable பண்ண அப்புறம் ஒரு தடவை டிக் பண்ணி அன்டிக் பண்ணிடுங்க. ட்ரையல் வெர்ஷனால அப்படி ஆகும். Now it's not required. அப்புறம் ஆர்டர் பண்ணி திரும்ப ஒரு தடவை சும்மா டம்மியா போயிட்டு ஒரு தடவை டிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டு அன்டிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருந்தா வச்சுங்க சார், உங்க இஷ்டம் தான் சார். க்ளோஸ்ன்றது என்னோட ஆப்ஷன் இல்லை. யூ கேன் ஓப்பன் த ஃபைல் ஆல்சோ. 4 columns. Very good. Name மட்டும் மாத்தி attribute பதிலா try to have some meaning to the name. Don't have the name as attribute. Try to give some meaning to the name. Okay. Double click on it. Double click on it. Yes, sir. But it's not there. Please not there. Why you are promoted technique? Not the referred to. Date formatting. Data. Get data from file. 04 city. Done. Superb. How you promote the just promote. Use first word. Select the years.
Excellent. Almost most of you has completed it. Great job. Let me do this. I open a new file. Data. Get data from file. From Excel workbook. 04 city month wise. Import. City month wise. Import. Year city wise. I select it. Transform data. It's going to Power Query. Let me check first heading, everything is correct. Heading, everything is correct now. This years and months is correct. But Hyderabad should not be the title. Hyderabad should be row. City in Kira, Hyderabad, Itanagar, Dispur, Patna, Raipur. No. So either select all the cities, which is little bit tougher. So select the first two columns. Then transform, unpivot, other columns. That's all. Very simple. Manually imagine it will take hours together to convert it. This proper data times copy, paste, transpose. So many options has to be used. Click we have converted into a proper data. One click. Let us give some name for it. This is the city name. Double click or right click and rename it. And this is my, for example, sales amount. Let us say sales amount. Yes. Now, let us create one report and check. Home tab. Actually, first time that you close and load to next time it's not required because it's automatically we have already clicked on close and load to. Next time first time you have to do this. We already did it, then you can straight away close and load. Close and load to only connection. Add data to the data model. Only connection. Add data to the data model. Okay. Or a report create panni patron. We'll create small report and check whether it's working or not. I think it should work. But another small change. I want to check that. Insert. Pivot. From data model. Insert. Pivot. From data model. Okay. Let me put city. City name in rows. Sales amount in years. City name in rows. Sales amount in years. Now, I have so many cities. I think more than 50 cities are there. City etuki rosla, sales amount tuki sigma. I want to know only the top 10 cities. எனக்கு top 10 cities மட்டும் வரணும்னு வெச்சீங்களேன். I want only the top. I don't want all the cities. I want only the top 10 cities. Right click on anywhere on the city name. The city name varudile Agartala, Agra, Ahmedabad. Anywhere else. Right click. Filter. Normal pivot table dhaan, but still I am explaining it in Power Pivot itself. Sorry, in the session. Filter. Top 10. Top 10, bottom 10, top 20, whatever you want. Say OK. So we got top 10 cities. Overall, which are all my top 10 cities. Slicer lam potte, dashboards lam paakalam. We'll see it in another few minutes. How to insert slicer, how to make a dashboard based on multiple reports, we'll see that. So make a right click on that report anywhere and go to filter, top 10. Right click on the city, filter, top 10.
Okay. Nice. As usual, let me save the file. File, save, browse. This is city-wise monthly. Okay. Morning till now, from the morning, we are handling only one file. Now, first, we are going to step into the next level. Let us open this 05 warehouse sales. 05 warehouse sales. So there is a table available in warehouse sheet where we can see 4 sheets are there. 4 sheet irukku. Chennai, Gurugram, Bangalore, Pune. When I go to Chennai, I have a column names. SQU code, warehouse, day, month, year, dealer name, product variant, unit sold, MRP, net sales. And I'll go to the next sheet, Gurugram. I think there is some difference between Chennai and Gurugram. Can you tell me what is the difference between Chennai and the next sheet? There is a column called as extra column called as discount in column number J. J column lo parunga discount nu or column irukku. Okay. I'll go to the next sheet, Bangalore. Again discount nu or column irukku, but unfortunately the discount is available in column H. And I'll go to the next sheet, Pune, where I can see first column interchange ஆயிருப்பாரு. Like Chennai, Gurugram and Bangalore, the warehouse is in column number B, but Pune la pathina the warehouse is column number A. The columns are interchanged. There are some additional column, there are some mixture of your column. The column is randomized here, it's not in a proper order. Now what we are going to do with this? We are going to combine all the 4 sheets, make it as one sheet. I'm getting this data from 4 cities. Assume daily we are downloading a data. Daily tani sheet of files for the SAP, ERP, Oracle. Daily I'm downloading a data. Or monthly I'm downloading a data. I'm getting the data from 4 different cities, 4 different departments, 4 different companies. I want to combine all this and make it as one report, which is a very, very, very bigger challenge. Tell me, forget about power pivots and power queries. Normally, how can I do this? Any idea? Forget about power query. Power query, power pivot, normally, the 4 sheet combine usually. Sir, first we have to arrange the column. Very good. Then copy paste. Very good. What he said is perfectly correct. First arrange your columns properly, then copy and paste, which you have to do it every time. Correct. This data is only for May month. Suppose I want April, June, July, August, September, October, November. Every month I have to copy and paste, which is a very tedious job. But we are going to consolidate it only once in your lifetime. Add the data, it should get the report automatically. That's what we are going to do now. How do we consolidate multiple sheets? Remember, most of the data are identical. If the data is non-identical, we'll see it in another few minutes. Non-identical is if data are identical. Ore madri data, some columns are interchanged, some new columns are there. No problem, we'll do that. Follow the step. Very easy, very simple, very straightforward. Romba simple, romba straightforward. You mistake panna chance if you are following the step. That's very simple. So let me do this in a fresh new file. I recommend always to do it in a fresh new file without disturbing your source data. As usual, I think from the morning we are doing it for the 5th time. Data, get data from file, from Excel workbook. Data, get data from file. Well versed.
Excel workbook, warehouse sales, import. Now you have to help me here. I have 4 sheets. Could you tell me how can I select all the 4 sheets? What is the easiest method to select all? I have 4, okay. Suppose I have 20 sheets. How can I select all the 20 sheets? Very good. There is an option called as select multiple. But the challenge is, here I have 4 sheets. I can go to the left hand side and select 1, 2, 3, 4. But I have 20 sheets. I cannot make 20 click here, which is very tougher. So what we do, enable that select all. In the select all tick adichirunga. After that, don't go to the left hand side. Don't go to the left hand side. Go somewhere else on the center of this sheet name. The sheet name is center. Don't go to the left corner. Don't go to the left hand side corner. Click somewhere else here on Bangalore. Hold the shift key. Hold the shift key and select Pune. So all the 4 sheets will get selected. Easier. Now one ticket sheet. 4 sheets, 40 sheets are 40 sheets you have to make a tick. Instead, select the first and go to the center here. Don't go to the left hand side corner. And on the left corner of a ticket, I click here. Hold the shift key and I click it. One sheet miss out. Sometimes a sheet may miss out also. Better, in the center, select it somewhere else on the center, shift key and select the last one. Shift key press panni, last select panni. That's the best way. Then, what could be the next one? Transform data. Transform data. It goes to Power Query. I will tell you there are 2 possible methods available. You tell me which is the best method. 2 method irukku the combine pandradhukku. I will tell you 2 methods. You tell me which is the best method. So before doing that combining the data, first let me check the column quality of all my data. Bangalore, I think heading is correct. Data type is correct. All are green. Perfect. Chennai, heading is correct. Green. Data type is correct. Gurugram, green. Heading is correct. Data type is correct. Your habit of checking, make it as a habit, make it as a practice. Please check your column qualities. Pune, I am not checking it for maximum 73 rows. So 1000 rows is okay. No need for selecting data sheet. Entire data set you select because this has very less data. Only 73 or 74 rows are available. So Pune, Paka. Now, place the cursor on any one of the table. Yadavadu one table la cursor vechikku. Any one of the table, place the cursor. Go to the home tab. I believe there are 2 options available. You tell me which could be the best option. First, append query. Merge query is different, I will explain. In append query, we have 2 things. First one, append query. When I click on the arrow mark of the append query, first one is append query. What this append query will do is, my cursor is in Bangalore, so it will append. Below Bangalore, Chennai will get appended. Below Chennai, Gurgaon will get appended. Below Gurgaon, I think Pune will get appended when I select this append query. Suppose, if I am selecting append query as new, it will create a new sheet. Pudusa or sheet create. On that sheet, Bangalore, Chennai, Gurgaon, Pune will get appended. If I go for append query as new sheet. Tell me which is better. Edu use pannalam. Append query as new. Sir, append query polama, append query as new polama. Which one is better? Append query as new is correct. Because if I append it in Bangalore city, what is the purpose of it? I don't know which is my master data.
எது என்னோட சோர்ஸ் எதுடைய மாஸ்டர்னே தெரியாம போயிடும். பெட்டர் டு append it in a new query. That's all. After this you can tell me the steps. நீங்க தான் ஸ்டெப்ஸ் சொல்ல போறீங்க. Append query as new. Yeah. What's my next step? 3 or more tables. Very good. 3 or more tables. Then what is the next step? Bangalore is already added. Then select Chennai. How can I select Chennai to Pune? No. எல்லாத்தையும் select பண்ணலாம் அப்படி. Shift key. Very good. Select Chennai, hold shift key, select Pune. One by one select பண்ணா time ஆகும். நான் 20 sheets இருக்கு, 20 பண்ண முடியும். இங்க 4 sheets okay. Suppose if you have 20 sheets, you can select it. Shift key and select it. Add it. So Bangalore, Pune, Gurugram, Bangalore, Chennai, Gurugram, Pune. But assume that unknowingly if you added Bangalore, தெரிஞ்சோ தெரியாமோ நான் ஒரு தடவை ஆட் பண்றேன் 2 times. Will it throw an error? Not at all. It has added twice. So how can I remove that? Select Bangalore here. Right hand side you can see remove. There is a button called as remove. Up and down for moving up and moving down. Suppose I want Chennai to come on the top and Bangalore should come on the bottom. இதனால என்ன purpose? ஒரு purpose அல்ல. For our change, for our convenience, we are placing Chennai on the top and Bangalore on the bottom. Will it make any difference on the reporting? Not at all. Starting order இருக்கும். Chennai மேல இருக்கும், Bangalore கீழ இருக்கும். Order wise. அவ்வளவுதான். Ascending பதிலா we can put our own order. That's your wish. That's all. அவ்வளவுதான் step. Okay. It has created a new sheet called as append 1, where all the 4 sheet was appended into one sheet. You can see 290 rows was appended here. Scroll பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். After Bangalore, bottom you can see Chennai. After Chennai you can see Gurugram. After Gurugram you can see Pune. Or என்னால ஸ்க்ரால் பண்ண ரொம்ப டஃபா இருக்கு, வேற ஏதாவது மெத்தட் இருக்கா? எஸ், we have a method. இந்த warehouse போய் filter click பண்ணி பாருங்க. Go to the warehouse and click on the filter. You should get all the 4 city names here. Bangalore, Chennai, Gurugram and Pune. All the 4 cities are combined into one file or one sheet. No வேலை முடியல. There are 1 or 2 steps pending here. Manually, it's very tougher to combine a multiple sheets like this without Power Query. Now help me here. Unknowingly, I have added one city which I don't want. Suppose assume that this Gurugram, I don't want it to be appended. Or I forgot to add one city. Now I want to add it. Or I want to remove it. Tell me, how can I do this? எப்படி பண்ணலாம்? I forgot to add one city, or I added one city, I want to remove it down. என்ன பண்ணலாம்? Edit. Where is it? Super. On the right hand side, you can see the applied step source. On this appended sheet, applied step source. There is a settings available. Click it. And last step, you can edit it. கடைசியா பண்ண ஸ்டெப் எடிட் பண்ணிக்கலாம். புது சிட்டி ஒன்று வருதுன்னா ஆட் பண்ணிக்கங்க. If you don't want it, you can remove it also. Okay. Let us give some meaningful name for this appended sheet. As append 1 irukku, you can give some name. Double click or right click and rename it. I think this is a warehouse sales. All the warehouse sales. All 4 warehouse sales to put together, we have this master sheet. Double click and rename it. Right click and rename it. But don't load it, please wait. No, 2-3 விஷயங்கள் பண்ணோம். Done. Now, after consolidation also, please check the column quality. Individually, I have checked the column quality. Bangalore, Chennai, Gurugram, Pune, one check பண்ணிட்டோம். Okay. After combining also, I recommend to check the column quality. Why? There is a column called as discount which is gray. ஏன் கிரேவா இருக்கு? ஏதோ ஒரு ஷீட்ல, I think Chennai நினைக்கிறேன். In Chennai, we don't have that column called as discount. That's why
Chennai கீழே scroll பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா wherever Chennai is available it shows null. It should not be null. Right click, replace value. This also we did it from the morning at least twice or thrice. Right click, replace value. Wherever null, it is replacing with 0. And on the column number format 0 தான் கொடுக்கணும். You cannot give a text here. If you give a text also it will not allow, it will throw an error. And on the column uடைய data type is a number. You can type only the number inside it. You cannot put a text. Last cash லாம் போட்டோம் because that column is in a text. But this column is a number. So அதனால you have to use only 0 here. Wherever null, it should be replaced with 0. Please do not load it. We have to do one more thing. இப்போதான் நம்ம formula functionக்கு step in பண்ண போறோம் gradually. Now, for example, we have created this report, but before uploading or before loading this data into Excel, I have a column called as day, month, year. I want to combine the day, month, year and make it as one column called as date so that I can create a drill down report. When I click on year, quarter wise. When I click on quarter, month wise. When I click on month, day wise. So, இது மூணுத்தையும் ஒரே காலமா மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன். Day is available in a separate column, month is available in a separate column. We have to combine and make it as one column. இல்லாம Excel I can say it's very tough. But Power Query we are going to do it very easily. Select the day, month, year holding the control key. For முக்கியமான point, I am going to give a very important point. Please remember this. Next half an hour or 1 hour, we are more than 1 hour, we are going to use this feature. In the feature, நிறைய use பண்ண போறோம். So you should understand this. Now, this day, month, year, day plus month plus year, I want to combine it and I want to get a extra column. இது எல்லாத்தையும் combine பண்ணி எனக்கு ஒரு extra column வரணும். அப்படின்னா you have to go to add column. I want to combine day, month, year. I want to combine day, month, year, but I want to merge it in one single column. எனக்கு இங்கேயே வரணும், not in some other area. I want this to be merged in the same column. Then you have to go for transform. 3 plus 1, 4 means add column. 3 is equal to 1. மூணு சேர்ந்து ஒரே காலமா மாறணும். அப்படின்னா நீங்க transform பண்ணணும். Please remember this. இன்னைக்கு நிறைய today we are going to use, because why I am repeatedly saying is இந்த transformல போட்டீங்கனாலும் formula கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி, split column, format, unpivot, merge column, statistical. இதே தான் add columnல போனீங்கனாலும் அதே இருக்கும் பாருங்க. merge column, statistical, standard, trigonometrical. Formulas are literally same. நீங்க எங்க எதை யூஸ் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணணும். where to use the transform. We'll do it at least 10 times today. இன்னைக்கு ஒரு 10 தடவையாவது பண்ணுவோம். You will understand it. Now, day plus month plus year, you want it in separate column, go for add column. But I want day, month, year to be single column. Merge it into one column, we will go for transform column. இப்போதைக்கு எனக்கு புது column வேண்டாம். I want to merge it in one column. So go to transform, select all the 3 columns, go to the transform tab. Under the transform tab, merge columns. Merge columns. Click on the transform tab, merge columns. Select the 3 columns and go to transform tab, merge columns. Click on merge columns. What is the common separator between that column? After the day, day next what I want, month next I want. So whether you want hyphen, whether you want a dot or you want a slash. I think I recommend to go with your system format. What is there on your system? Whether you have hyphen, go for hyphen. Some system you may have a slash. Some system you may have a dot also. Go for it. Based on your system format. So let me go to the separator. Unfortunately, I am not able to find out that hyphen. என்ன பண்ணலாம்?
custom hyphen is my format. What is the name of that column? Your wish. Maybe let us give a name as sales date. The push or column this column merged into, we are going to get a new column. What could be the name of that column? Sales date. That's all. Okay. You can see all the three columns has been merged into one, where we are getting a sales date. In Excel, you cannot do this, or you can do it, but it's very, very, very tougher. Concatenation, combine, ampersand. That's why wherever the answer you will not get it in the same area here. January 1825, then January. அப்போ நீங்க சரியா செலக்ட் பண்ணல சார். டேட் மந்த் இயர் பண்றது பதிலா நீங்க மந்த் டேட் ராங்கா பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சார் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிட்டீங்களா? அடுத்த ஸ்டெப் பண்ணுங்க சொல்லி டேட்டா டைப் மாத்திட்டீங்க. Okay. As he has told, you cannot load this because this date is not correct format. How can I change this? How can I check the data type? Super. Go to transform. Detect data type. Yes. We can see a calendar is available, so your data type is correct. I'm repeatedly saying these are all the things. It's very, very, very tough in Excel. Detect data type. Don't load it, please wait. Don't load it, please wait. Now, important concept. You have to see one important concept before loading. So please do not load, please wait. Okay. We have combined the 4 sheets and we have created a new sheet, that is warehouse sales. Now tell me which is the sheet we are going to use it for our reporting. In the 5 sheet la endha sheet nama report use panna porom? This warehouse sales. So I don't want this 4 sheets. Can I delete it? No. Delete panna mudiyadhu. But don't load it to your data model. If I load 5 sheets, unnecessarily 5 sheets, it may increase your file size, decrease your system speed. So, first time, morning, 4th time we did it, but first time we are going to do a small change here, a small change. Because I don't want all the 5 sheets to get loaded. I want only this sheet to be loaded. Report this 4 I'm not going to use it. Anala you cannot load it. Delete panlama? No, you should not delete it. Delete panna kudad. So what you do is home tab, close and load to, home tab, close and load to. Here for the first time, Modal Muria, we are going to select only create connection. Don't select this. Don't select this. And anjime data model add aidom. No. I should add only that consolidated. Warehouse sales mattum add pannom. Idu add pannakoodadu. You should not add this. You have to add only that warehouse sales. So, ipathiki first time, do not select that add data model. But apdi eppa report pandrathu pannalam. We'll do that. Only create connection. Okay. Only create connection. Okay. All the 5 tables are listed here. Bangalore, Chennai, Gurugram, Pune. But we are going to create a report based on this. Warehouse sales. Now what you do is, right click, load to. Edhukku in the warehouse sales mattum. Only that warehouse sales. Right click, load to. Add data model. Ida mattum. மற்றதெல்லாம் only connection. இதை மட்டும் நீங்க add data model கொடுக்கணும். மற்றதெல்லாம் connection மட்டும்தான். All this 4 is only connection, but this one
we have to select this data model. For in the warehouse sales, the consolidated sheet, add data model. Now say OK. Here the row numbers, rows in Gamiko. Now when you create a report, only this table will be available for my reporting. இப்போ இது மட்டும் தான் என்னோட ரிப்போர்ட்டிங் வரும், மற்ற ஷீட்லாம் வராது. செக் பண்ணி பார்த்துருவோமா? Insert pivot table or a chart. Chart போட்டு பார்ப்போமா? Pivot chart. Pivot chart. I'll put a pivot chart. Pivot chart. Okay. When you, sorry, I place the cursor here. இங்க பாருங்க, warehouse sales னு ஒரே ஒரு டேபிள் தான் இருக்கு. I'm getting only one table called as warehouse sales. Chennai, Gurugram, Pune அதெல்லாம் வரல. Maybe I'll take the warehouse into x-axis. Sorry, warehouse into axis. Warehouse wise, I want to know what is my net sales. ஒவ்வொரு வேர்ஹவுஸ்லையும் எவ்வளோ நெட் சேல்ஸ்னு பார்க்கணும். தனித்தனி ஷீட்டாக இருந்தது. வேர்ஹவுஸ் இட்ஸ் செப்பரேட் ஷீட். சென்னை, குருகிராம், பூனே. Net sales. So 4 warehouse, what is the net sales? Bangalore, Chennai, Gurugram, Pune. All the 4 sheets, we got the net sales. 4 sheets combined பண்ணி, we have created a new report now. Formula எழுதல, functions எழுதல, we didn't write the formula, we didn't write the function, copy paste எதுவும் பண்ணல. We have just followed some steps. சில steps follow பண்ணி, we have did this. Combining multiple sheets. Identical. மாறி மாறி இருந்தா எப்படி பண்றது, lookup எப்படி எழுதுறதுன்றதெல்லாம் அடுத்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். We are going to see it in the next chapters. Done? Superb. File. Save as. Browse. Maybe the name is warehouse sales. 05, yeah. 05 warehouse sales. Once again, close this file, open a fresh new file. What I want you all to try is this one. Append all the sheets in the file named as 06 employee data. Employee data னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு பாருங்க, 06. ஃபைல் நேம் வந்து 06 எம்ப்ளாயி டேட்டா. அதில் ஒரு 5-6 ஷீட்ஸ் இருக்கு. சென்னை, பெங்களூர், ஹைதராபாத், டெல்லி, கொல்கட்டான்னு ஒரு 5-6 ஷீட்ஸ் இருக்கு. அதில் எல்லா எம்ப்ளாயி டேட்டாலாம் இருக்கு. அது கம்பைன் பண்ணி ஒரே ஷீட்டாக மாற்றணும். மாற்றிட்டு branch should be wherever the branch is null, replace with HO. Wherever the retirement age is null, replace with 58 and load it. இதை பண்ணிட்டு அந்த ஃபைலை லோட் பண்ணி பாருங்க. Just load that file. But you have to load only one file. 5-6 ஃபைலையும் லோட் பண்ண கூடாது. You should not load all the 6 or 7 files. Load only that consolidated file. இந்த கன்சாலிடேட் ஆன ஃபைலை மட்டும் நீங்க லோட் பண்ணணும். ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Just try once again, 2 or 3 minutes. Append all the sheets in file named as 06. After appending, replace. Wherever the branch is null,
முன்னாடி இன்னொரு கொஸ்டின் போட்டிருக்காங்க. செக் த காலம் ப்ரூஃபிங் ஃபார் என்டையர் டேட்டா செட். மொத்த டேட்டா செட்டுக்கும் காலம் ப்ரூஃபிங் போடணும் நீங்க. காலம் ப்ரூஃபிங் ஃபார் த என்டையர் டேட்டா செட். Wherever the branch name is null, replace with HO. Wherever the branch, retirement age is null, replace with 58. Try பண்ணுங்க பா. Try. Challenges, I will help you. Try. Upper query as new. Six sheets are there, right? Yes. For another few minutes. After this, files spoken of, look up. Okay. Shall I try? Hope most of you would have did this, but let me try here. Let me try here. For an example, I'll open a new Excel. Data, get data from file, from Excel workbook, and employee data, import. Select multiple items. Select BLR, Bangalore. Hold the shift key. Select Mumbai. So from top to last, everything is getting selected. Hold the shift key. Select the first sheet. Hold the shift key. Select the last one. Transform data. Let us go to transform data. It's loading to Power Query. I think data is a little bit bigger. It's taking some time. Yeah. It's getting loaded to Power Query. Now I want to combine all the 7 sheets and 6 sheets. I hope the column quality is right. No problem in the column quality, but still I'm just verifying it. Yeah, the column quality is perfectly correct. Now let us go to Home tab, Append Query as new. Home tab, Append Query as new.
3 or more tables. Mumbai is already added here. So let me select Bangalore till Kolkata because Mumbai is since already added. I select only till BLR to KOL. Add. You can rearrange it, which you want it as first, which you want it as second. You can rearrange it. Okay. Yes, all the 6 sheets has been loaded. But here in the question, what they asked for is the after combining, check the column proofing for entire data set. Here I am not able to see the gray. There are grays are not there, but there is some gray actually. So what we will do is the column proofing. Click on the column proofing based on entire data set. Now you can see in the branch name there is a gray. Munadi illa. The branch name is gray because I made this column proofing for entire data. There is some problem after 1000th row. 1000 row kapra edo problem irukku. Another the gray vandirukku. So what they said is in the column branch replace null with HO. Engala null irukko adu head office matram. Right click, replace value. Wherever we have a null, it has to be replaced with HO. Okay. Now the next one. Retirement age, replace it with null with 58. I think retirement age is the gray. So let us go to the retirement. Yes, there is a gray. Right click, replace value 58. Before loading, you will see one more tips here. Give some name for this sheet. Let me give a name, employee master. EMP master. I have all the employee master data here. Last session we have seen how to combine. Even you can split it also. For example, I want this title, Mr. Mrs. and the name to be combined. I want the employee name, Mr. Shanmuganathan, Mr. Subbaya, Mr. Adubalan. Both put together, I want to combine it in one cell. Title and name combined, I one column. Tell me how can I do that? Select the title, select the name, transform, merge columns. We already did it. Still I am explaining again. Separator, space or dot. Mr. Dot and dot good a space when a space good. Let me go for a space. And what is the name of the column? Let us give the name as employee name, small name. And a EMP name already irke, so I will give a name as EMP name. Okay, so 2 column was merged and we are getting it in 1 column. First name irke, last name irke, combine pannom. Adukla use panikalam. Date combine pannom, text combine pannom, you can use it. Combining is one method. Sometimes splitting also can be required. So, the split kuda pannuvom. For example, let me take the designation. I don't like the designation to be Assistant General Manager AGM, Vice President VP, AGM, Senior Engineer SC, short form. I don't want Assistant General Manager. Veru AGM, VP, AGM, SC. In the I want only this. AGM, VP, AGM, SC, AM, SC. I want to split this.
So wherever there is a open bracket and close bracket, inside the open bracket and close bracket, எனக்கு இது மட்டும் வரணும். Splitting. If you want to split it in another column, we have to go for add column. If you want to split here itself, எனக்கு இங்கேயே வரணும். AGM, AGM, AM இங்கேயே வரணும். அப்போ we can go for transform. So let me go to transform. நிறைய பார்ப்போம் transform splitting. We'll see so many. Transform. Extract. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி merge பார்த்தோம் இல்லையா? Merge is combining. Extracting is separating, splitting. Extract. Length. Left, right, range. Left னா அர்த்தம் first 3 characters. Sometimes நீங்க SAP, ERP, Oracle download பண்ணி முதல் 3 character பிரிக்கணும். Last 3 characters should be separated. PAN நம்பர்லாம் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர், செகண்ட் லெட்டர் அதெல்லாம் பிரிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர், லாஸ்ட் லெட்டர், ரேஞ்ச், டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் டீலிமிட்டர், ஸ்பேஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது, ஸ்பேஸுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் த ஸ்பேஸ், பிஃபோர் த ஸ்பேஸ். But here I go with between. I want to get only this AGM, VP, AGM, SC. Between that bracket. So text between. Start is open bracket, close bracket. The bracket குள்ள இருக்கிறது மட்டும் எனக்கு தனியா வேணும். As I told, AGM, GM, VP அதெல்லாம் மட்டும் தனியா வரும். Start delimiter, end delimiter. எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, இதுல இருந்து அதுக்கு நடுவுல இருக்க கேரக்டர்ஸ் I want it. That's all. Now you can see it shows only AGM, VP, AGM, SC. Once again I'm using the same word in Excel. It's impossible. Impossibleness. I'm using the word impossible. வச்சு ஒரு ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் பார்த்தலாம். அடுத்தது ஓகே. Any problem, sir? Tell me what I have to do while loading. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. One by one we'll explore the other formulas. Splitting, combining பார்த்துட்டோம். We'll see other formulas in near future. அடுத்த செஷன்ல இதெல்லாம் பார்க்கலாம். Home tab, close and load. Then close and load 2. Then இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? In close and load 2, I will get only create connection. அப்புறம் okay வா? No need for selecting this. No need, yeah? Very good. Only create connection. Okay. Then last, employee master, right click, load to, add this data model, add the data to the data. Try பண்ணுங்க. Create a pie chart, designation wise, count of employee number. Try பண்ணுங்க. இதுக்கு அப்புறம் ஒன்று பார்ப்போம். Create a pie chart, designation wise, what is the count of employee number. Try பண்ணுங்க. Create a pie chart, designation wise, what is ஒவ்வொரு டெசிக்னேஷன்ல எத்தனை எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க. ஒரே ஷீட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். போட்டு கெட்டடா பவர் பண்ணிக்கலாம். Very first source, very steps, source, right side.
Yes, sir. Let me do this. I hope most of you has did this, but I will try this. Insert pivot chart. Pivot chart. Insert pivot chart. Pivot chart. Okay. By default, a column chart தான் வரும். They will convert it as a pie chart also. What is my question is employee master is available. I think which one? Designation. Designation wise. Let us bring the designation into access. Employee number into value. So over a designation, what is the count of employee numbers? But it's showing a column chart. I don't want a column chart. I want a pie chart. Design, change chart type. Design, change chart type. Make it as a pie. பையிலே நிறைய பை இருக்கு. எந்த மாதிரி பை வேணும்? 2D பை, 3D பை, donut. அது ஒரு பை போடு. I'll put a pie chart. So ஒவ்வொரு டெசிக்னேஷன்லையும் எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறாங்க. Can I put a number? Can I put a percentage here? Yes. Like Excel, normal Excel தான், but still I'm doing this. Design போயிடுங்க. Quick layouts. Design quick layouts. Which layout you want? Percentage வேணுமா? Or whether you want a number or whatever you want, you can select something here. But I think it's not giving the count வரலையே. Sum தான் வரும். So என்ன பண்ணணும்? Here you can see on the right hand side sigma values is sum of employee number. Click here. Value field settings. Very good. Value field settings and make it as count. So count of employees. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் எத்தனை எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறாங்க. Quick layouts. Maybe எந்த layout போடுவோம்? Some layouts. I think SC தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. GM is 3, JC is 3. So we have created a small chart. Now, dashboard in evening at last we have to end up with the dashboard. In evening dashboard பண்ணி ஆகணும். அதுக்கு முன்னாடி we are routing into the dashboards. Place the cursor on some, maybe here you can place the cursor on this chart. Pivot chart analyze. Pivot chart analyze. Insert slicer. Pivot chart analyze. Slicer. Click on insert slicer. For what you want the slicer? Branch name, department name, designation, branch.
எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு டெசிக்னேஷன் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, இது பிரான்ச் வைஸ் சொன்னோம். சென்னையில் எத்தனை டெசிக்னேஷன் வைஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, சென்னை, பெங்களூர், அது மாதிரி filter it and see it. Branch. So go to the pivot table, analyze, insert slicer. This is second level of Excel. This is our third level, but we have to do this. Branch. Branch wise a slicer. If I select Bangalore, Bangalore designation wise Chennai each designation wise chart, HO designation wise chart, Hyderabad designation wise chart, Kolkata, Mumbai. So you select panna, the designate chart will change accordingly. Slicer. So can you repeat it once? Select the chart. Select the chart. Go to pivot table, analyze. Select the chart, go to pivot table, analyze, insert slicer. Insert slicer. It will ask for which column you want the slicer. Your wish, branch wise, department wise, anything. I will go with branch wise. Because each branch I want to change this chart. This is overall company overall, but I want to see it for a particular branch wise. So select the branch. Okay. That's it. A slicer will get inserted. Move the cursor somewhere else here. Now select Bangalore. Bangalore pie chart. Chennai. Chennai pie chart. HO. Hyderabad. Kolkata. Mumbai. Okay. So done. Based on this, we'll see how to make a dashboard. Pivot la panna power pivot la eppadi dashboard panna porom in evening. As I told, we have to end up there. Dashboard la dhaan mudikanum. Final dashboard, multiple files, multiple sheets. How to make a dashboard. Save this file, save, browse. I'll give a name. I think this is employee master. Employee data. Now the real challenges. One sheet we have did, multiple sheets we have did. The next real challenge is I close this file. Morning the folder which you have opened, there is a subfolder 07 orders. 07 orders. There is a folder where I can see 1, 2, 3, 4, 5 files are there. Order 2020, order 2021, order 2022, 23, 24. 5 files, not sheet. 5 file. Open the, just for checking, I'll open the file number 1. And remember, it's not an Excel file. The Excel file, it's a. You tell me what is this file type? It's not an Excel. CSV type. CSV, very good. Comma separated value. Most of the file, you download பண்ணும்போது, most of the file will be in CSV format. SAP, ERP, Oracle, SQL and download பண்ணுங்க CSV தான் வரும். Why they are giving in CSV is CSV can be opened in any software in the world. You Excel open பண்ணலாம், PDF open பண்ணலாம், you can open it in text file, you can open it in web browser. எதுல வேணாலும் open பண்ணலாம் CSV. That's why they are giving in CSV format. It's not software dependent. So let me open the first file. Order 2020. In order 2020, I have some data. Order ID, region, order date, order amount. Yes. And I'll open another file. 2021. Here also, I believe we have order ID, region, order date, order amount. I hope all the 5 files is having same kind of data. Over Varshamo. This is 20 data, 21 data, 22 data, 23 data, 24 data. And tomorrow I may add a new data also. 25, 26, 27. Every month, every year I will add a new data. Or every month, every week, every day we will add some new data. So I want to combine all this data and make it as one report.
Believe me or not, 10 years before, I spent 4 months, we discussed 4 months, and I took 2 months to write a coding. கிட்டத்தட்ட 6 மாசம் ஆச்சு இந்த கான்செப்டை பண்றதுக்கு. But now we can do it within 2 minutes, less than 2 minutes. 2 minutes நம்ம இது பண்ண போறோம். Consolidation of multiple sheets, files. Let us open as usual Excel. Plain Excel. You have to help me here. Data, get data. என்ன பண்ணணும்? From file CSV. From file CSV. This second one. From text or CSV, unfortunately, you cannot select the multiple files. And I told you tomorrow I will add a new data also here. அப்ப நீங்க files select பண்ண முடியாது. Folder. Very good. Go to get data from file, from folder. Select that folder. 07 orders. Data. Get data from folder, from file, from folder. 07 orders. Open. Click on open. Now all the 5 files are listed here. Order 2020 CSV, order 21, 22, 23, 24. And there are 4 options on the bottom. Combine, load, transform, cancel. Tell me which I have to select here. Combine and transform. This one. Combine and transform. This one. But I recommend always transform data. Very good. Because combining, after combining, coming to transform, it's not a better one. First transform it, clean up it. There may be some problem. If there is a problem, solve it and load it. That's my suggestion. Always என்னோட suggestion, transform பண்ணி load பண்ணுங்க. Error வந்துச்சுன்னா திரும்ப 1 second you have to come back to Power Query. Better go in the follow in the better hierarchy. Transform, then load it, then transform it, then combine it. Go to transform data. I click on transform data. It has landed into Power Query. I think 7th time we have landed into Power Query. Now, all the 4 files are listed here. Now you can decide. Suppose I don't want all the 5 files to be combined. I want only 4 files to be combined. Or here I have CSV, I have Excel, I have PDF, I have Word, I have some other file, text file. I don't want all the files to be combined. I want only CSV to be combined. CSV மட்டும் combine பண்ணி நீங்க filter பண்ணிக்கலாம். இங்க extensionல போனா ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்க, filter. I want only CSV combined. Or I want only 2020, I don't want to combine it. I can remove the 2020 also. The மாதிரி you can do something here. But as of now, I will combine everything. So we are going to combine everything. Go to the home tab, combine. Go to home tab, combine. Unfortunately, this combine is graded out. It's deactivated for me. Why it's graded out, why it's deactivated is my cursor is not in the content area. உங்க cursor in the content areaல இருக்கணும். Somewhere else. அதனால இங்க பைனரியில போய் don't click here. The binary போய் click பண்ணிடாதீங்க. It will create some extra steps. You should remove the steps. So either place the cursor somewhere else on the content area. சும்மா இங்க ஒரு click அடிங்க. When I click here, now that combine is activated. இது ஒரு method. Or I am not satisfied with this. Is there any other method? Very simple. The combine என்ன symbol இருக்கு பாருங்க. Before the combine there is a symbol 2 down arrow. Same 2 down arrow is available here also. இங்கே இருக்கு பாருங்க. ரெண்டும் same தான். Either click on that combine file if it is activated. If it is not activated, click on this 2 double arrow here. Click on the 2 double arrow. Yes, it's evaluating. It will show you the preview. உங்க ஃபைல் எப்படி இருக்குன்னு preview காமிக்கும். Check the preview.
If the preview is okay, please do not select this option. தயவு செஞ்சு இந்த ஆப்ஷனை டிக் பண்ணாதீங்க. Skip file with error. What it means is, if there is some error in a file, skip it. அந்த ஃபைலை லோடே பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுது. But if there is a error in the file, show me the error. We'll solve it. அதுக்கு தானே பவர் query யூஸ் பண்றோம். If there is a gray or red or green, show me that. We'll solve that. So do not select that. Skip files with the other. Do not select. Select பண்ணாதீங்க. That's all. That's it. Okay. It will do something. Or steps apply பண்ணி on the background it will do something. We don't worry about that background. All the 5 files was combined into one file. எப்படி செக் பண்ணி பார்க்கலாம்? Scroll down and check it. Left hand side there is an extra column created called as source name. Expand it, but it shows only 2 files, 20, 20, 20, 21. List is incomplete because it doesn't load all the files. Load ஆயிருக்கும், but I'm not able to see it. How can I see that? Load more. So 20, 21, 22, 23, 24. All the 4 files are available here. Got all the 4 files. 5 files, sorry. Combined, or we will see another very powerful tool. Another powerful tool. So we have combined all the 5 files into one file. Just a rende step da follow up. It has took 2 or 3 minutes to do it maximum. Actually, நீங்க கான்செப்ட் தெரிஞ்சுனா 1 minute தான். Load more click பண்ணுங்க சார் வரும். By default it will show only the 1000. Load more கொடுத்தீங்கன்னா preview தானே. Now close and load 2 as usual. 7th time. Close and load 2. Close and load. Close and load 2. Inge, I think you can select both because there is only one file. மொத்த ஃபைலையும் நீங்கள் லோட் பண்ணி தான் only create connection. Add to data model. Close and load. Close and load 2. Close and load. Close and load 2. Close and load. Close and load 2. Okay. I click on OK here. Yes. Let us create a report and check whether it is working fine or not. Work ஆகுதா இல்லையான்னு ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். Chart, column chart, bar chart, line chart, anything, your wish. Insert pivot chart. Pivot chart. Insert pivot chart. Pivot chart. Existing worksheet. Okay. I think let us put that orders la irukக்கூடிய order date. ஏன்னா date wise தான் தனித்தனியா இருந்தது. 20 is in separate file, 21, 22, 23, 24. Everything is in a separate file. So let us drag the order date into access. Order data access la போடுங்க. Then order amount sigma. Order date into access. Order amount into sigma. Yes. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 5 files in the data where we have combined into one file and we got a report now. 5 ஃபைல்ல இருந்து ஒரு டேட்டாவை கொண்டு வந்து ஒரே ஃபைலா மாத்திட்டோம். பட் next is the powerful feature. இது வரைக்கும் பார்த்ததே பவர்ஃபுல் தான். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது இன்னும் பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீச்சர். So 5 files we have combined 20, 21, 22, 23, 24. Assume இன்னைக்கு or just think that I have downloaded a data today. 2025 ஒரு டேட்டாவை இன்னைக்கு டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு வச்சுங்களேன். I already separately kept that file. இங்க இருக்கு பாருங்களேன். Order 2025 ஒரு ஃபைல் இருக்கு பாருங்க. There is a file called as order 2025. Wantedly அந்த ஃபைலை கொஞ்சம் தனியா ஃபோல்டர்ல தனியா இடத்துல காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கேன். Wantedly
order 2025 ஒரு ஃபைல் இருக்கு. Assume this is the file which I have downloaded today. Just ஒரு assume பண்ணிக்கங்க. Just ஒரு think பண்ணிக்கங்க. இந்த ஃபைல் நம்ம இப்பதான் இன்னைக்கு தான் டவுன்லோட் பண்ணிருக்கோம். It is available till December. இந்த மந்த் 10th வரைக்கும் டேட்டா இருக்கு. டிசம்பர் 10 வரைக்கும் டேட்டா இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு தான் இந்த ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி நமக்கு ஆன்லைன்ல இருந்து எஸ்ஏபி ERP ஆரக்கிள் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் அந்த ஃபைலை. நவ் I cut this file or copy this file. Cut it or copy it. Cut பண்ணுவோம். Cut it இந்த ஃபைலை order 2025 ஃபைலை I cut that file. Control X or Control C copy. Go to that orders folder. The orders folderல போயிட்டு என்ன பண்ணணும்? Paste it, cut it and paste it here. எக்ஸல்ல வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம். என்ன பண்ணணும்? சூப்பர். Go to data, refresh. I click on refresh. 2025 வந்துருச்சு. ஸோ இனிமேல் என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் டெய்லி download the data and put it into the folder. இதான் உங்களுடைய வேலை. இனிமேல் டேட்டாவை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போடுங்க. மற்றதெல்லாம் எக்ஸல் பார்த்துக்கும். ரெஃப்ரெஷ் கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிடலாம். How can I refresh it automatically? Today morning I did it, right? Right click on that file or this orders, properties, refresh data every 60 minutes. இதை டிக் பண்ணி விட்டீங்கன்னா இல்லை 60 minutes 10 minutes கூட மாற்றிக்கிங்க. Don't make it as 1 minute. 1 minute எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது. Only saving will happen. நீங்கள் எதுவும் பண்ணவே முடியாது. அதனால try to give at least more than 5 or 10 minutes at least. So based on your data population, உங்கள் டேட்டா எத்தனை அளவுக்கு ஃப்ளோ ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டைமை மாற்றி வச்சு. That's it. Very simple but very powerful. சிம்பிளான ஃபீச்சர் பட் பவர்ஃபுல்லான ஃபீச்சர். I'm damn sure if you started using Power Query, you will never come back to Excel. எல்லாத்தையுமே நீங்க பவர் கொரியிலேயே பண்ணலாம். இன்னும் ஃபார்முலா ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் வரல நம்ம. File, save it, browse. இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருவோம். 07 order master. Done. Any problem, sir? Nachi. No problem. Combine ஆகலையா? சார் அது ஆகாது சார். நம்ம கம்பைன் நம்ம தான் கிளிக் பண்ணணும். அதே எப்படி ஆகும்? அவன் தான் கம்பைன் பண்ணணும். You have completed. Please try this. இது முடிஞ்சு அடுத்தது லுக்கப்புக்கு தான் ஜம்ப் பண்ண போறோம். I want all to try this who have completed. Come to the main folder. There is 4 text file: assembly, interior, paint shop, testing. This 4 text file has to be combined into one file. Try பண்ணுங்க without creating a folder. அதுதான் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். Without creating a folder. ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணாம இந்த 4 ஃபைலையும் கம்பைன் பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை 2 or 3 minutes. ட்ரை combine all the 4 text file and make it as one file. 4 ஃபைலையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே ஃபைலா மாத்துங்க without creating a separate folder. Don't create a separate folder. ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணாம 4 ஃபைலையும் கம்பைன் பண்ணணும். ட்ரை, ப்ளீஸ் ட்ரை. Getting a promotion.
promote. Combine ஆயிடுச்சு. Heading ஆயிடுச்சு. Promote பண்ணலாம். Combine ஆயிடுச்சு. Heading பக்கம் folder. But don't create a folder. Folder தான் போடலாம். ஆனா create பண்ணாம போடணும். புது folder create பண்ணாம. ஆல்ரெடி இதுவே ஒரு folder தானுங்க. இதுவே ஒரு folder தான். இதுக்கு டிப் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இது எப்படி பண்ணணும்ன்ற ஒரு டிப்ஸ் போன செஷன்லயே சொல்லிட்டேன். ட்ரை பண்ணுங்க. Okay. பாருங்க. I didn't create a folder. நான் ஒரு folder create பண்ணல. Data. புது ஃபைல் ஓபன் பண்ணிட்டேன். Data. Get data. From file. From folder. பட் நான் புது ஃபோல்டர் பண்ணல, ஏற்கனவே அது ஒரு ஃபோல்டர்ல தான் இருக்கு. நீங்க உங்க டெஸ்க்டாப்ல எக்ஸல் எக்ஸசைஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு பாருங்க. அந்த ஃபோல்டர் மெயின் ஃபோல்டரே செலக்ட் பண்ணு. I selected that main folder itself. Select that main folder. All the files in the folder. அந்த folder கூட எக்ஸல் ஃபைல், CSV ஃபைல், டெக்ஸ்ட் ஃபைல், என்ன ஃபைல் இருக்கோ எல்லாமே காமிக்கும். All the file will be shown here. Go to transform data. Go to the transform data. எல்லா ஃபைலும் வரும். But I don't want all the files. It will show you all the files here. Excel, CSV, text, எல்லாமே வருது. But what I want is, I want only the text file should be combined. அப்ப என்ன பண்ணணும்? Extension போயிடு. Go to the extension. Text sir. Assembly text, interior text. CSV போன செஷன் தான் பண்ணோம். Go to the extension here. இங்க இருக்கு பாருங்க extension. இதுல போய் filter. Only the text. மத்ததெல்லாம் எடுத்துருங்க. Remove, select all. Select only TXT. அந்த TXT மட்டும் டிக் அடிக்கணும். Go to the extension filter. I told you in the last session. Text மட்டும் filter பண்ணி okay. அவ்வளவுதான். Now go to the combine. இந்த ரெண்டு arrow இருக்கு பாருங்க. 2 arrows. Or go to combine files or click on the 2 arrows. It will show you the preview. The preview காமிக்கும். ஒரு ஃபைலோட preview காமிக்கும், பார்த்துக்குங்க. இல்லை எல்லா ஃபைலும் பார்க்கறதாலும் பார்க்கலாம். Your first file, second file, third file, all the 5 files, 4 files, you can see the preview. I'm okay with the preview. Okay. Yes. Now it will combine all the 4 files, one file. We got all the 4 files combined, we got one file here. $200 இருக்கும். என்டர் பண்ணதான் பண்ணுங்க சார். டைம் ஆகும். But you can do it if you want. That's all. Close and load 2. இதை வச்சு ரிப்போர்ட் ஒன்னா பண்றதுனா பண்ணிக்கிங்க. Only connection at data model. 8th time we are doing this. Morning first half single file. Afternoon full of multiple files, multiple sheets, identical. ஒரே மாதிரி இருக்க multiple files பார்த்துட்டோம். After this, non-identical files. இதுதான் முக்கியமான கான்செப்ட். Time is very shorter. கம்மியா இருக்கு. பார்க்கலாம். Very important sheet we have to see. Save the file and you can close it or minimize it. We'll take a short break. சீக்கிரம் வாங்க. Already we lost some timing. Lunch break, போன tea breakல. Morning also we lost the timing. So I request you to come as soon as possible.
We have to cover as much as possible. Yes. Last session we have seen how to combine multiple files and make it as one file. Now let me open the next file. Maybe the file name is 9. 9 is about the 10 which I want you to practice. Time we'll jump into 11 and 12. Okay, first we'll finish off this 9. Part sales tracker. There is a file called as part sales tracker. So please open that file called as part sales tracker 09 part sales tracker. When I do this, there are 2 sheets available. Rendu sheet irukku paru. Sheet number 1 we have sales distribution. Sheet number 2 we have part master. In sales distribution we have zone name, part number, year quantity, Q1 quantity, Q2 quantity, Q3 quantity, Q4 quantity. When I go to the next sheet, part master, I have part number, material type, category, part name, stock quantity, reorder level, lead time, drawing number, and unit of measures and rate. So we have some columns available. Now, 2 are non-identical data. இது வரைக்கும் மார்னிங்ல இருந்து நம்ம ஆஃப்டர்நூன்ல இருந்து பார்த்தது ஐடென்டிக்கல். Same kind of data. We are combining it. We are merging it. Append query, combine files எல்லாம் பார்த்தோம். But here 2 are non-identical. In sales distribution, the columns are different. And in part master, the columns are different. But there is a common column between the 2 tables. ரெண்டு டேபிளுக்கும் ஏதோ ஒரு common column இருக்கு. Could you tell me what is the common column between both the table? Part number. Very good. Now what I want to do is, in sales distribution table, I want to get the name. I want to get the name here. Maybe here I want to get the name of this part. And what is the rate and what is the unit of measures. We have to get the name, rate and unit of measures here, which is available in the sheet called as part master. The part master and the sheet la irukku. Tell me, how do we do this normally? We look up. Old version we look up. Latest version X lookup. But we are not going to do both. We are not going to write a V lookup. We are not going to write a X lookup. V lookup illama, X lookup illama. How to bring that 3 column? 3 arkalam, 4 arkalam, 5 arkalam, 10 arkalam, 100 arkalam. So if I bring the rate, unit, part number, rate and unit of measure, rate has to be multiplied with this quantity. So in the session full without writing the formula how to do the activity. Okay. So once again, I will close this file. Open a fresh new file. வழக்கம் போல fresh new file open பண்ணும். யூசுவலா எல்லாமே இந்த get data transform இருக்கும் அதேதான். I think 8th time or 9th time we are doing it. Data, get data from file. Data, get data from file. Excel workbook. And select that file. 09 part sales tracker. 09 part sales tracker. Import. So I selected that file 09 part sales tracker. Import as usual. Select both the sheets. Select multiple items. Part master sales distribution. I select that part master sales distribution. Transform data. Without writing a lookup function, how can I get an output here? Lookup, stop using lookup, which will slow down your system speed, which will increase your file size. If the data is too large, don't do it. There is two methods. One without lookup, how to get the output. Another method, we'll see both the method after this. Now, quality check பண்ணிடுங்க. Part master. I think the column quality is perfect. No problem. Sales distribution. Column quality is perfect. No problem.
place the cursor on the sales distribution table. ஏன்னா அங்கதான் எனக்கு அவுட்புட் வரணும். நார்மலி வேர் யூ ரைட் த VLOOKUP, வேர் யூ வாண்ட் த அவுட்புட், எங்க அவுட்புட் வரணுமோ அங்கதான் கர்சர் வச்சுட்டு VLOOKUP எழுதி. சேம் திங், வேர் யூ வாண்ட் த அவுட்புட், பிளேஸ் த கர்சர் ஆன் தட் காலம், ஆன் தட் ஃபைல், அந்த ஃபைல்ல கர்சர் வச்சு. தென் go to home tab. ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. You tell me which could be the best method. Home tab, merge query. Under merge query, two options are there. One is merge query. That means my cursor is here. I want the matching column in this table. The matching column in the table, sales table la cursor இருக்கு. Sales table liye and the matching column வேணும்னா you have to go for merge query. Suppose I want the matching column in some other table. இதோடைய அந்த name, rate, unit of measure சொன்னோம் இல்லையா, that matching column if you want it in some other new table, then you have to go for merge query as new. சொல்லுங்க எது கரெக்ட்? merge query as new. Merge query, or right? Merge query is right. Why? What is the purpose of getting the data in new sheet? நியூ ஷீட்ல அவுட்புட் வரதுக்கு ஒரு யூஸும் கிடையாது. எனக்கு இந்த பார்ட் நம்பரோடைய ரேட் ஐ வாண்ட் இட் ஹியர் இந்த சேம் ஷீட். ஸோ மெர்ஜ் கொரி தான் போடும். அப்பண்டுக்கு ஓகே, அப்பண்டு கொரி as நியூ இஸ் கரெக்ட், பட் மெர்ஜ் கொரி தான். டோன்ட் கோ ஃபார் நியூ. மெர்ஜ் கொரி நியூ போகாதீங்க. மெர்ஜ் கொரி எஸ். செலக்ட் த மெர்ஜ் கொரி. As I told you, have to follow the steps. Steps are follow பண்ணா it's very simple, easy. First, in sales distribution table, already sales distribution table is selected. Second table, what is your second table? It's asking for the second table. Second table is select பண்ணு. I think part master. Tell me what is the common column between both the table. ரெண்டு டேபிளுக்கான காமனான காலம் என்னது? அவ்வளவுதான். Select the part number. Select both the table. Select the common column between the table. ரெண்டு டேபிளுக்கும் எது காமனான காலம் அதையும் செலக்ட் பண்ணுங்க. Select common column between both the table. Then we have selected the common column. We have join kind. What is this join kind? Left outer. பழைய காலத்துல முன்னாடிலாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டேபிள் இங்க இருக்கும் லெஃப்ட்ல, ஒரு டேபிள் ரைட்ல இருக்கும் முன்னாடி. But now one table is on the top, another table is on the bottom. Assume that this is top, this is left and this is right. The left னு வெச்சீங்க, right னு வெச்சீங்க. Okay, left outer. All from firstல இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் matching data from the second. இதுல matching data. firstல இருக்க எல்லா டேட்டா அதோட matching data I want it here. That is join kind. Correct தான். Power Query has did it automatically for us. நமக்காக அதுவே பண்ணிருச்சு. இன்னும் நிறைய join kind இருக்கு. டைமர் தான் நம்ம அதை பார்க்கலாம் அப்புறமா. VLOOKUP க்கு ஈக்குவல் எதுன்னு கேட்டா லெஃப்ட் அவுட்டர் தான் நீங்க போடணும். லெஃப்ட் அவுட்டர். Use fuzzy match. No. Don't select use fuzzy match. I say use fuzzy match select பண்ணாதீங்க. Approximate match. Suppose 1001 ன்னு ஒரு பார்ட் நம்பர் இருக்குன்னு வெச்சீங்களேன். If the 1001 is not available, find 1002. அதுக்கு பேர் approximate match. Don't do that. Don't select the approximate match. And what if I selected the wrong column? Suppose நான் இங்க வந்து part number select பண்ணிட்டேன், இங்க நான் part name select பண்ணிட்டேனா, you will get a message here 0 of 296, 0 matching னு வரும். ஸோ அதனால இது பண்ணக்கூடாது. Select the correct column. It will not throw a error. Power Query errorலாம் காமிக்காது. நீங்க தான் கரெக்டான காலத்தை செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ பார்ட் நம்பர் you are getting some match 296 matching. So this is correct. So we got 296 matching columns. Okay. So very simple. ரெண்டு டேபிள் செலக்ட் பண்ணிட்டோம், ரெண்டு காலம் செலக்ட் பண்ணோம். That's all. Okay. Almost we have done it. Last and final step here. கடைசி ஸ்டெப். I want the output. என்னென்ன காலம் வேணும் உங்களுக்கு? பார்ட் நேம் வரணும், ரேட் வரணும், யூனிட் ஆஃப் மெஷர்ஸ். சேம் சேல்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள். இதே சேல்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள்ல லாஸ்ட்ல ஒரு காலம் இருக்கு பாருங்க, பார்ட் மாஸ்டர், வேர் தேர் இஸ் 2 arrows appearing. ரெண்டு ஆரோ வந்துருக்கு பாருங்க.
left arrow, right arrow, two arrow. There is two arrow on the left hand side of the part master. The two arrows நீங்க click பண்ணணும். Click the two arrow here. And it's asking what is the column you want. உங்களுக்கு என்னென்ன column வேணும்னு கேக்குது. நீங்க தான் select பண்ணணும். And select all. I want part name. I want unit of measures. I want rate. இந்த மாதிரி என்னென்ன column வேணுமோ நீங்க select பண்ணு. Suppose material type, category, stock quantity, reorder level, என்னென்ன column வேணுமோ select பண்ணுங்க. நான் 3 column select பண்ணிட்டேன், 3 lookup. This is equivalent to 3 lookups. 3 lookup க்கு equal இது. 3 தடவை நீங்க lookup எழுதுறதுக்கு equal. That's it. Use original name as prefix. இந்த original name prefix ஆ வரணுமான்னு கேக்குது. What is that original name? இந்த part name எப்படி வரும்? Part master dot part name. Part master dot unit of measure. Part master dot rate அப்படி வரும். அது வேணும்னா நீங்க ஓகே கொடுத்துரு. இல்ல I don't want it. I want part number, part name. எனக்கு காலம் நேம் மட்டும் வந்தா போதும். அந்த ஷீட் நேம்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா டிக் எடுத்துருங்க. Or you can do it later also. You can uncheck that later also. No problem. Let us say okay. Yes. Now we got part master dot part name, part master dot UIM, part master dot rate. 3 columns, 3 lookups. இப்போ வேண்டாம் எனக்கு I don't like this part master dot name, part master dot UIM. எனக்கு வெறும் name, rate, unit of measure வந்தா போதும்னு நினைச்சீங்கன்னா how can I change that? Settings. Go to that right hand side, settings, and remove that part master name. இல்ல புதுசா இன்னொரு காலம் I want the material type. அப்பனா அதையும் டிக் அடிச்சு கேட்டகரி வேணுமா டிக் பண்ணி. ஸோ எப்போ வேணாலும் நீங்க லுக்அப் காலமை இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஈக்குவலண்ட் or I cannot say equivalent. Next level of lookup. Lookup உடைய அடுத்த level. After this, stop using lookups. Don't write lookup formulas and functions. Lookup பண்ணாம 3 காலத்தையும் கொண்டு வந்துட்டோம். Okay? Done? Clear? I believe as of now we have avoided 3 formulas or 3 features in Excel. 3 feature முக்கியமான feature avoid பண்ணிட்டோம். ஒன்னு lookup, வேற என்ன? வேற 2 feature avoid பண்ணோம். Afternoon or morning. Combining, very good. Another. ஒன்னு lookup avoid பண்ணியாச்சு, இன்னொன்னு combine, வேற ஒன்னு பண்ணோம். Splitting, extracting. So what are all the other things can be done? The next part. Except the aggregation. The sum count average தவிர, sum count average can be done only in pivot tables. Other than that, what are all the other formulas we can do it in Power Query itself? இனிமேல் எல்லா ஃபார்முலாஸையும் பவர் கொரியில எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தோம். Done? Clear? Now, we have a column called as Q1 quantity. இங்க ஒரு column இருக்கு பாரு. Q1 quantity, Q2 quantity, Q3 quantity, Q4 quantity. We have to sum up all these 4 columns and we have to make it as one column. இது எல்லாத்தையும் combine பண்ணி ஒரே column, extra column I want it called as year quantity. Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. And year quantity in ஒரு இது எல்லாத்தையும் total பண்ணி year quantity in ஒரு extra column வரணும். சொல்லுங்க. I want Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 extra column here. நான் எங்க போணும்? இந்த ஆப்ஷன்ல where can I go? Home, transform, add, view. Transform. Yes. I repeat the question. I want Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. I want an extra column here, year quantity. தனியா ஒரு காலம் வரணும், year 4 plus 1 5. Add column. டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு போகக்கூடாது. டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா அர்த்தம் இது நாளையும் மர்ஜ் பண்ணி ஒரே காலமா வரணும். ஃபார்முலாஸ்க்கு நீங்க அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. யூ cannot do it under the formulas. So you have to go to add column. Add column. I want sum of this Q1
plus Q2 plus Q3 plus Q4. ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. Statistical, go to statistics, sum. Do you want to sum up these columns? Sum of Q1, Q2, Q3, Q4. இப்படியும் பண்ணலாம். எக்ஸல்ல பண்ணணும் இல்லையா? Sum of A1, B1, C1, D1 அப்படியும் பண்ணலாம். இல்லை எக்ஸல்ல இன்னொன்று பண்ணலாம். A1 plus B1 plus C1 plus D1 அப்படியும் பண்ணலாம். Both are same. ஸோ ஒன்று ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் போயிட்டு சம்முன்னு கொடுங்க, ஆர் ஸ்டாண்டர்டில் போயிட்டு ஆடுன்னு கொடுங்க. ஆட்னா அடிஷன் ஆஃப் ஆல் திஸ் 4 காலம். ஆட் திஸ் 4 காலம், Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே. எய்தர் கோ டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சம் ஆர் கோ டு ஸ்டாண்டர்ட் ஆட். ஸ்டாண்டர்ட் ஆட். ஸோ 4 காலம் ஆட் ஆயிடுச்சு பாருங்க. ஆல் த 4 காலம் ஹேஸ் பீன் ஆடட் ஹியர். Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 புதுசாக ஒரு காலம் வந்திருக்கு. அந்த அடிஷன் ஆஃப் ஆல் த 4 காலம். ஸோ இனிமேல் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா எழுத வேண்டாம். டோன்ட் ரைட் அ அடிஷன் ஃபார்முலா ஹியர். எக்ஸல்ல ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா தேவையில்லை. கம்பைன் பண்ணல சார், ஆடு தான் கொடுத்தேன். செலக்ட் பண்ணி ஆட் காலம் ஸ்டாண்டர்டில் போய் ஆட். Add column, standard, select all the 4 columns, add column போய் standardல போய் add. இந்த 4 காலத்தையும் முதல்ல செலக்ட் பண்ணீங்களா சார்? Q1, Q2, Q3 ஸ்கிரீன்லயே காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க, பார்த்தீங்கனாலே பண்ணிடலாம். add columnல போயிட்டு standardல போயிட்டு add. Done. I recommend whenever you write any formulas and function, try to have some meaningful name for your step, meaningful name for your title. இந்த ஸ்டெப்புக்கும் சரி டைட்டிலுக்கும் சரி நல்ல மீனிங்ஃபுல்லாக ஒரு பேர் கொடுங்க, அப்போதான் மற்றவங்களுக்கு புரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் தட் இன்சர்டட் சம்? என்ன பண்ணன்னு எனக்கே தெரியல. ஆஃப்டர் 1 month ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் ஹியர். என்ன பண்ணியிருக்கேன் நமக்கே தெரியாது. ஸோ ரைட் கிளிக், rename. What is the step we did it? என்ன பண்ணோம் நம்ம? sum of Q1, Q2, Q3, Q4. இதை நாளையும் sum up பண்ணி we got the output here. எனக்கு புரியுற மாதிரி I'm giving some name for it. அந்த மாதிரி டைட்டிலுக்கும் ஒரு பேர் கொடுத்துருவோம். addition. It's not an addition. Double click. Year quantity. YRQTY. Year quantity ஒரு மீனிங்ஃபுல்லா பேர் கொடுத்துருங்க. ட்ரை டு ஹாவ் சம் மீனிங்ஃபுல் நேம் ஃபார் தட் காலம். ஓகே, நவ் நீங்க தான் பண்ண போறீங்க. நெக்ஸ்ட் ஆட் அ காலம். நேம் ஆஃப் த காலம் இஸ் டோட்டல் சேல்ஸ். What is the formula? இப்போ ஆட் பண்ணோம் இல்லையா, இயர் குவான்டிட்டி. இயர் குவான்டிட்டி மல்டிப்ளை இட் வித் ரேட். பண்ணுங்க போகலாம். ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு டேக் ஒன்லி ஃபியூ செகண்ட்ஸ். இது மினிட்ஸ் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கூடாது, செகண்ட்ஸில் பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலாவை. யூ ஹேவ் டு டூ இட் வித்தின் செகண்ட்ஸ், நாட் ஈவன் மினிட்ஸ். 1 minute 2 minute கிடையாது, வித்தின் செகண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு டூ திஸ். ஆட் அ காலம். இயர் குவான்டிட்டி இன்டு ரேட். ஸோ இயர் குவான்டிட்டியும் இருக்கு, இங்கே ரேட்டும் இருக்கு. ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எனக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காலம் இங்கே வரணும். அவ்வளோதான். டன். டன். அவ்வளோதான். That will take only few seconds, not even minutes. செகண்ட்ஸ்ல பண்ண வேண்டிய வேலை 5 செகண்ட் 10 செகண்ட் மேக்ஸிமம். டிங்கு டிங்குன்னு சவுண்ட் வருதுன்னா யாரையோ திட்டுதுன்னு அர்த்தம். யாருக்கு வந்து உழுதானே அதை பண்றீங்க? எஸ், select the rate, select the quantity. Very simple.
இதோட சிம்பிளா சொல்ல முடியாது. Select the rate, select the quantity, add column, standard, multiply. Steps தான் ஃபாலோ பண்ணணும். Add the column, standard, multiply. That's all. We have a multiplication of rate and quantity and rename this total sales. ஒரு 2-3 ஃபார்முலா பார்ப்போம். Add column, multiply. பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். பவர் query டேட்டா வந்து டேப்லெட் கண்டிஷன் எக்ஸல்ல டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸல் டேபிளா போடுங்க. ஒன்லி கனெக்ஷன் பதிலாக எக்ஸலா போட்டுருங்க. அங்கே நம்ம ஒன்லி கனெக்ஷன் கொடுக்குறது பதிலாக டேபிளா போடுங்க. டேபிளா வரும். அது நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல, வேணும்னா போட்டு என்ன ஃபைல் சைஸ் கொஞ்சம் கேட்குறோம். Now tell me this. நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு. I want the support from your side. I want to round up this column. For example, இங்க 283473.85, 216367.6. So இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணா எனக்கு என்ன வேல்யூ, வாட் should be the value I should get here? இங்க என்ன வேல்யூ எனக்கு வரணும்? 216367.1 because என்ன ஜீரோக்கு அப்புறம் 6 இருக்கு. It has to be rounded up. Fourth row எடுத்துப்போமே, 35443330.27. இதை ரவுண்ட் அப் பண்ணா இங்க என்ன வரணும்? 30 தான் வரும். Very good. So I want to round this off. என்ன பண்ணலாம்? I don't want to round it in some other area. It has to be rounded here itself. Are you sure? Add column or transform column? ரெண்டுத்துலயும் இருக்கு. அதான் கேக்குறேன். ஆட்லயும் இருக்கு, டிரான்ஸ்ஃபார்ம்லயும் இருக்கு. அதான் எதுக்கு பண்ணணும்னு கேக்குறேன். டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆட் காலம்னா இதோடைய ரவுண்டிங் ஆஃப் பக்கத்துல வரும். வாட் இஸ் த பர்பஸ்? எனக்கு இங்கதான் ரவுண்ட் ஆகணும். ஐ வாண்ட் டு ரவுண்ட் இட் ஹியர். அல்ல, அதுதான் நான் அப்பவே சொன்னேன். டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கும் ஆடுக்கும் டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்குங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் அண்ட் ஆடிங். ரெண்டுத்துலயும் ஒரே மாதிரி ஃபார்முலா தான் இருக்கும். பாருங்க, டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல போனாலும் இந்த ஸ்பிளிட் காலம், ஃபார்மேட்டு, எக்ஸ்ட்ராக்ட், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல், ஸ்டாண்டர்ட், ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் அப்படியே தான் இருக்கும். கோ டு ஆட் காலம்லயும் அதே தான் இருக்கும். ஃபார்மேட்டு, மர்ஜ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும். எங்க ஆட் காலம் எங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு புரிஞ்சுங்க. தனியா வரணும். இஃப் யூ வாண்ட் செப்பரேட் காலம் ஆட், இஃப் யூ வாண்ட் டு டு இட் ஹியர் இட் செல்ஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். நீங்க இங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் பண்ணணும். டோன்ட் கோ டு ஆட். ஆடுனா இது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு காலம் வரும். தட்ஸ் நாட் கரெக்ட். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் கெட்டிங் ரவுண்டிங் இன் அனதர் காலம்? அதெல்லாம் எக்ஸல்ல பண்ணலாம். இங்க எதுக்கு ஒய் எக்ஸ்ட்ரா காலம்? இங்கேயே பண்ணுவோமே. ஒய் ரவுண்டிங் அண்ட் பிரிங் இட் இன் சம் அதர். இதெல்லாம் எக்ஸல்ல தான் பண்ணும். இங்கேயே பண்ணும். செலக்ட் த காலம், டிரான்ஸ்ஃபார்ம், ரவுண்டிங். Go to transform, rounding, upward rounding or downward rounding or a normal rounding. Round up கொடுத்தா எல்லாமே upwards. 734, 71, 24, 31 upwards ஆவே round ஆயிடும். Round down, everything will down, rounded downwards. Round, the decimal place பக்கத்துல என்ன இருக்குன்றத based on the decimal places it will round it. I recommend that. Round. Where we are going to round it? Which decimal places? Actually, இந்த டாட்டுக்கு அப்புறம் வருது இல்லையா, இது 1, இது 2. பட் இந்த டாட் இருக்கிற ஏரியா என்னது? 0. அந்த ஏரியா 0th டெசிமல் பிளேஸ். ஸோ இந்த 0 டெசிமல் பிளேஸ்ன்றது இங்கே தான். இந்த டாட் இருக்க இடம் தான் 0. இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம். ஆஃப்டர் த டாட் வாட் டு யூ ஹேவ்? மோர் தென் 6 இருந்தால் அப்வர்ட்ஸ், மோர் தென் லெஸ் தென் 6 இருந்தால் சேம் வேல்யூ. அப்போ அது 0ன்னு கொடுக்கணும். நீங்கள் 0 ஜீரோன்றது அந்த டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்க ஏரியாவுக்கு பேர் 0. அதுக்கு அப்புறமா இருக்கிறதுலாம் 1 2 3 4 5. ஸோ ஐ சே 0. நான் எக்ஸல்லையும் ரவுண்டிங் இப்படி தான் பண்ணுவோம். ஆனால் ஃபார்முலா எழுதணும் அதில் எக்ஸல்ல. பட் ஹியர் நாட் ரெக்வயர்ட். சார் ஹோல் நம்பரா போட்டிங்கன்னா அது ரவுண்டிங் கிடையாது சார். இந்த நம்பர் அப்படியே தான் இருக்கும், ஹோல் நம்பரா மாறிடும். தட்ஸ் நாட் கரெக்ட். கரெக்ட் இல்லை சார். டோட்டல் பண்ணீங்கன்னா தப்பான ஆன்சர் வரும்.
டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா அது ரவுண்ட் ஆகாது, 85 தான் இருக்கும் டோட்டலில். நீங்கள் டெசிமல் பிளேசஸை எடுத்து விட்டுட்டு ஹோல் நம்பராக மாற்றுறீங்க. அதான் சார், அது மாற்றுறீங்க சார். டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா தப்பான ஆன்சர் வரும்ன்ற. இட் will not give you the right result. அதாவது நீங்கள் 0 எடுத்து விட்டுறீங்க, அவ்வளோதானே தவிர நீங்கள் இதை வந்து டெசிமலுக்கு பதிலாக ஹோல் நம்பராக மாற்றணுன்றீங்க சார். அது கரெக்டு கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன். பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் தப்பாக வரும் சார். நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். டோட்டல் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த 85 எடுத்துருது தவிர ரவுண்டு பண்ணலை. டோட்டல் பண்ணும்போது ஆன்சர் தப்பாக வரும். டோட்டல் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் ராங். வேணா நான் எக்ஸலில் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ பண்ண முடியாது. எக்ஸலில் ஐ வில் ஷோ இட். அதுக்கு தான் ரவுண்டிங் பண்ணணும். ஐ வில் ஷோ யூ வாட் வில் ஹேப்பன் இன் எக்ஸல். இங்கே பண்ணால் உங்களுக்கு புரியாது. டோட்டல் பண்ணி நான் காட்டுறேன். தான் கரெக்ட். டோன்ட் ரிமூவ் த டெசிமல் பிளேசஸ். ஹோல் நம்பரா மாத்தாதீங்க. தட்ஸ் நாட் அ ரைட் வே. எக்ஸல்ல கூட அது பண்ணக்கூடாது. இன்னும் 2-3 ஃபார்முலா பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான சாப்டர் இருக்கு. ஓகே, நவ் ஹியர் I want to convert this. Maybe I want to calculate the tax. இதுல 18% எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கும். So maybe the total sales, I want to know what is the 18% of my total sales. What is the 18% of my total sales? இப்போ 2 காலத்தை மல்டிப்ளை பண்ணா ரொம்ப சிம்பிள். செலக்ட் த ரேட், செலக்ட் த குவான்டிட்டி, கோ டு ஆட் காலம், மல்டிப்ளை. டிவைட்னா ஆட் காலம் டிவைட், சப்ராக்ட்னா ஆட் காலம் சப்ராக்ட். பட் திஸ் டோட்டல் சேல்ஸ் ஐ வாண்ட் டு மல்டிப்ளை வித் அ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஒரு வேல்யூவால மல்டிப்ளை பண்ணும். 18% அப்படின்னு ஒரு வேல்யூவால மல்டிப்ளை பண்ணும். வெரி சிம்பிள். செலக்ட் த காலம், ஆட் காலம், ஸ்டாண்டர்ட், செலக்ட் த காலம், ஆட் காலம், ஸ்டாண்டர்ட், மல்டிப்ளை. இப்போ என்ன கேட்கும்? மல்டிப்ளை வித் வாட்? எதால மல்டிப்ளை பண்ணணும்? வெரி சிம்பிள். 18%. Assume my tax is 18%. I will multiply 18%. இன்னும் 0.18 கொடுக்கலாம். You can use 0.18 also. Okay. Yes. So this is my tax value. Select that column. Standard, add, multiply. To ask multiply with what? எதால multiply பண்ண அந்த வேல்யூவை டைப் பண்ணிக்கோங்க. That's all. 18%. And say okay, it will multiply with 18%. Now, tell me this. What are the other formulas and functions? Struggle in Excel, or you are facing some problem or challenge in Excel, except count if and sum ifs. தவிர வேற என்னென்ன ஃபார்முலாஸ்லாம் you see whether you struggle in Excel. Let us see whether we can do it in Power Query itself. Power Queryல அதை பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். என்ன ஃபார்முலாஸ் ஃபங்க்ஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க சொல்லுங்க பாருங்க. கம்பைனிங் பார்த்துட்டோம், ஸ்பிளிட்டிங் பார்த்துட்டோம், ஆட், டிவைட், மல்டிப்ளை. கேன் ஐ டூ போத்? ஒரே ஃபார்முலால ஆட் டிவைடும் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். Duplicate output. It's very simple. Go to remove rows, there is the option called remove. Matching. Sir? Data is matching. Sir, you part number match பண்ணி கொண்டு வந்து we look up அந்த part number match பண்ணி அதுக்கான நேம் ரேட் யூனிட் மெஷர் பண்ணனும். அதான் இப்ப பண்ணோம். வேற remove duplicates இருக்கு மேடம். நான் எக்ஸ்பிளைன் வேற any other formulas you will find a problem or you will struggle a lot in Excel. Let us try to do it in Power Query itself. அதான் Power Queryல எப்படி பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். நான் ரெண்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிறேன். How to get multiple column values plus add one, and another one is if condition. How to write the if condition in Excel. Sorry, Power Query. This both I will tell you now.
The power formula. We are struggling, we'll do it in power. Most of the options are available. In the power query, the formulas teach for I teach for another 3 to 4 hours minimum. There are so many options. Easy, simple. Some product, some. Sum if, count if, some products, Excel. Sum ifs, some Excel report. Column wise. Okay. Two things I will tell you after this. Just recollect what are all the things you struggled. We'll try to do it in Power Query itself. Other topic. So now let us see how to write multiple operators. For example, I have something called as planned year quantity. The sales distribution table planned year quantity in one year quantity in one planned versus actual. So we are going to write a formula. Nama oru formula edapporam. What is the name of the formula is? Let us take the name as variance. Okay, variance percentage. Idana edapora formula. Actual minus plan divided by plan. Idana formula. So two things in one formula. Minus 1, division 1. ரெண்டு காலத்தை டிவைட் பண்ணோமா, select two columns, divide it. ரெண்டு காலத்தை subtract பண்ணுமா, select two columns and subtract it. But here one column has to be subtracted, another column has to be divided. ஒரே ஃபார்முலால ரெண்டு two operators. இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம்? How can I do this? Add column. Go to add column. Custom columns. Go to add columns. Custom columns. Add column, custom columns. Click on the custom columns. In the எல்லா எக்ஸாம்பிளும் உங்களுக்கு course material step by step instructions ஓடவே இருக்கு. But still, add column, custom column. What is the name of that column? So let us give some name. The name is variance percentage. What is my formula? Equal to actual. ஆக்சுவல்ன்றது நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த இயர் குவான்டிட்டி, அதுதான் ஆக்சுவல். இங்க இருக்கு பாருங்க, YR குவான்டிட்டி. Double click on it or you can type it, but double clicking is easier instead of typing. Double click on year quantity. Actual is year quantity minus planned year quantity. அங்க இன்னொரு காலம் இருக்கு பாருங்க, planning, actual versus plan. Double click on that planned year quantity divided by actual minus plan divided by plan. Actual minus plan divided by plan. Is my formula correct? Percentage mathiruvas. We'll change it to percentage. But is my formula right? Correct formula? கேட்குறேன்னா ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம், இல்லை கேட்டுக்க மாட்டேன். சார் correct? Bracket. Super. We have to put a bracket as per வச்சிருக்கீங்களா ஸ்கூல் டேஸ்ல? Bodmas theory ஞாபகம் இருக்கா? What is Bodmas? B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, S fraction. All the arithmetical, mathematical in the world, அது எக்ஸலா இருக்கட்டும், any tool, பவர் query-ஆ இருக்கட்டும், பவர் BI-ஆ இருக்கட்டும், any tool in the world, Bodmas theory படி தான் ஒர்க் ஆகும். First bracket will work, then off. Offன்றது A to the power of, A square, B cubeலாம் போடுவோம், to the power of. D is division, M is multiplication, A is addition, F is subtraction. As per our formula, we have two things. One is division, first division. ரெண்டாவது சப்ராக்ஷன், செகண்ட் தான் சப்ராக்ஷன் இருக்கு பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் டிவைட், தென் இட் வில் சப்ராக்ட் ஆஸ் பர் பாட்மாஸ் தியரி. பாட்மாஸ் தியரி பார்த்தா முதல்ல டிவைட் பண்ணிட்டு அப்புறமா தான் சப்ராக்ட் பண்ணோம்.
But my expectation is first it should subtract, then it should divide. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், we'll put this within bracket. இதுக்குள்ள bracket போட்டுட்டா Bodmas theory படி first bracket. So within bracket subtraction, then divide. Subtract பண்ணி தான் divide. Check பண்ணிடுவோமா? Let us put a open bracket before the year quantity. Open the bracket. After this, before that slash divide, close bracket. So now as per Bodmas theory, first subtraction, apparama division. Okay. We got the variance percentage. But it's not right. It should be turned into a percentage format. Detect பண்ணி பாருங்க. I think detect பண்ணாலும் power query will not detect it because எல்லாமே நம்பரா தான் இருக்கு. So power query will not detect it. Manually we'll change the format. நீங்க சொல்லுங்க இது எப்படி, how can I change this to percentage format? Left hand side, instead of this ABC, make it as percentage. Yes. Minus 1.13. Almost we have neared the target. Target kitta vandutom. Planned kitta vandachu. 1% lesser than our target. 23% more than the target. Target oda 23% அதிகமா பண்ணி. 24% is more than our target. 3% less than our target. Actual versus target. So இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஃபார்முலாஸ்லாம் நீங்க எழுதலாம். if மட்டும் பார்த்துருவோம் ஃபைனலி. Okay. As I indicated in the morning itself, stop using formulas, functions. Try to do everything, most of the things in Power Query. எவ்வளோ எக்ஸல்ல ஃபார்முலாஸை அவாய்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ எக்ஸல் வில் ஒர்க் எஃபிஷியன்ட்லி. எக்ஸல்ல ரிப்போர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் எக்ஸலை யூஸ் பண்ணுங்க. சார்ட்டு ரிப்போர்ட்டு அதுக்கு மட்டும் எக்ஸலை யூஸ் பண்ணுங்க. அதர் தென் தட் ஸ்டாப் யூசிங் எக்ஸல்ஸ். இந்த மாதிரி ஃபார்முலா ஃபங்க்ஷன்லாம் எல்லாமே பவர் கொரியில் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் பெட்டர். இதை அப்படியே டேபிளாக கூட லோட் பண்ணிக்கலாம், கனெக்ஷனாக கூட பண்ணிக்கலாம். போத் ஆர்ஸ். if மட்டும் முடிச்சிருவோம். Now for example, if you can check with the number, check with the text or anything. For example, I'll take this zone. West zone, east zone, north zone, south zone இருக்கு. Zone wise, I have different cost. Logistic cost வச்சுக்கலாம். South zone na cost is different. North zone cost is different. East zone cost is different. West zone cost is different. In Excel, we'll write 4 if function. If south zone on the value, north zone a different value, west zone a different value. How to do the same if in Power Query? Add column. Add column. Conditional column. Conditional column. Click on that conditional column. I'll click on conditional column. What is the column name? Add column, conditional column. What is the column name? Maybe logistic cost. What is the formula? It's based on which column? Select it. The column name is zone. Automatically operator வந்திருக்கும். Equal to, does not equal to, greater than, less than, begins with, ends with. Number இருந்தா greater than, less than லாம் வரும். So let us go to equal what? Maybe south. கொஞ்சம் cap letter, small letter பார்த்துங்க. Case sensitive. Spelling also please check that. Or if you want to check zone with actual versus planet, check பண்ணோம். One column to be checked with another column. Yes, இங்க ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க. Column. ஒரு காலமை இன்னொரு காலமால கூட செக் பண்ணலாம். If my actual is more than the plan, target is achieved அப்படின்லாம் கூட பண்ணலாம். But here I will enter the value. If zone is equal to south something, maybe I will put 2000 வச்சுங்களேன் for example. South zone on that 2000 is my cost, logistic cost. Add a class. Same zone is equal to north. Maybe for example I will put a 4000 here. Add a class. Zone equal to west.
we let us say something 3000. Add a class. Zone is equal to east. Maybe 35. Something. Or you can put a percentage also. 10%, 20%, 5%. Or you can put a text also. South zone on the warehouse text, north zone on the warehouse text. You can put a text also. And what is the otherwise? If it is not south, if it is not north, if it is not east or west, at last it's going to be 0. The Excel learning 4 if you have to write 4 ifs in Excel. Open bracket, comma, close bracket, 4 close bracket, comma, double quotes. You have to put a double quotes for each and every text. Say okay. That's it. It has created a column called as logistic. Based on my region wise, you are getting a different cost. Region wise, cost on that. If condition. Don't write if condition, do it in Power Query itself. One more time I'm asking, any other challenges or anything you face it in Excel formulas and functions? I don't know. There are so many available. Case, lower case, upper, adding, cleaning. So many are there. If you have comparing with another column, comparing with numbers. So many other formulas available. You have to tell me where you face problems in Excel formula. We'll try to do it in Power Query itself. No? Now, email Power Query work for that. After this, we are not going to come back to Power Query. Next, we are going to inform on a topic Power Query. Now, let us load this data into Excel. So, you decide whether you want to load it as a table itself. The table away podlama Excel. Kandipa podlam. Connection bala you can put it as a table also. Say okay. Home tab. Close and load to. So if you don't want a connection, I don't recommend it, but still table up on. I want to put as a normal column rows table. That's which report make it as a table, the first option. Add data model. Again tick point. It will be loaded like a Excel table itself without connection taniya pannama. Now file size your file size will get increased. Okay. You can see it has loaded as a table itself. So render table on this part master sales distribution. Both the tables are available here. Render tabling on this. So part name, rate, unit of measures, what are all the columns you have added, it's available here. But I don't recommend this. This is Excel learning formula better. So it's not required here. So I recommend always to go with connection rather than putting it as a table. How can I make only as a connection here? Connection mattum how can I make this as a connection? Right click on this. Load to only create connection. But part master and load panave venda. In a part master we have combined it already, but pannu it. Okay? Okay. So only connection button. Part master, right click, load to only connection. Part master don't add the data. Part master and reporting because part master already we got it here. Part master required data we already look up the merge query mulama konnu vandittom. Adala only connection is okay for it. That's all. Last and final dashboard patu. File, save as, browse, and I think this is our sheet number 9, part sales tracker with the Power Query.
As I told, we lost approximately more than 1 hour. Otherwise, I would have given this as the exercise for you to practice. In the asset maintenance, உங்களுக்கு நான் exercise practice கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன். But I will share you the questions. நீங்க அப்புறமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Same lookup எழுதாம அப்படி how to bring same merge query. You have to practice it with my support. Practice பண்ணலாம்னு பார்த்தோம். Time is very shorter. We cannot do that. So I'm skipping this as of now. Anyway, I will share you that questions. Maybe you can try later. But I'm skipping these 2 files, asset maintenance and purchase order. I will go with the last one, 12 business transaction. And I will mukkiyamaana concept paakadum. 12 business dashboards, and finally we'll see the dashboard and other things here. So open that exercise number 12, business transaction. I have 5 files. 5 files. Invoice trans, customer, location, product. In invoice table, we have invoice number, customer ID, invoice date, required date, ship date. Invoice trans, we have invoice number, product ID, quantity, invoice cost, discount, total amount. Customer table, customer data is available. Location data is available. Products data is available. 5 different sheet. 5 different sheet. If all the 5 sheets are unique, upon the query. So multiple sheets. Identical. நிறைய ஷீட்ஸ் ஐடென்டிக்கலா இருக்கு. அப்பனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Append query as new. கரெக்டா? Multiple files. Identical. Then we can go for combine files. Multiple sheets, non-identical, equal to VLOOKUP. என்ன பண்ணோம்? லாஸ்ட் செஷன் பண்ண என்னது? கரெக்ட். ஸோ நிறைய ஷீட் இருக்கு, ஒரே மாதிரி இருக்கு. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம்? அப்பண்ட் query as new ஒன்று கொடுக்கணும். நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கு, ஒரே மாதிரி இருக்கு. மல்டிபிள் ஷீட்ஸ் ஐடென்டிக்கல், கம்பைன் ஃபைல்ஸ் கொடுக்கணும். ஒரு 2 or 3 ஷீட்ஸ் இருக்கு, நான் ஐடென்டிக்கல். லுக்கப்புக்கு இது ஈக்குவல், பார்ட் நம்பரை பேஸ் பண்ணி ரேட்டு இண்டா மெஷர் அதெல்லாம் கொண்டு வரணும்னா மர்ஜ் query. பட் இப்போ பெரிய சேலஞ்சில் ஒன்று மாட்டியிருக்கோம். இதே கான்செப்ட் தான், லாஸ்ட் ஒன் தான். மல்டிபிள் ஷீட்ஸ் நான் ஐடென்டிக்கல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மல்டிபிள் ஷீட்ஸ் நாட் ஐடென்டிக்கல், பட் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ரைட் அ லுக்அப் ஹியர். எத்தனை லுக்அப் எழுதுறது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாண்ட் டு நோ வாட் இஸ் த கஸ்டமர் ஐடியை பேஸ் பண்ணி ஐ வாண்ட் டு நோ த கஸ்டமர் நேம் அண்ட் கஸ்டமர் டீடைல்ஸ். அது கஸ்டமர் டேபிளில் இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் டு ரைட் அ மெர்ஜ் query and we have to bring the customer details here. And invoice transல போனால் ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கு. I want to bring the product name here. Product is available in product table. So அதே மாதிரி எத்தனை லுக்அப் எழுதுறா? How many lookups I can write? 5 tablesலாம் லுக்அப் எழுதுனா it is very complicated. So when you download the data from SAP, ERP, Oracle, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்க டேட்டா. Different datas will be there, but you will have a common column. How can I connect it? Very simple and very easy. No formulas, no functions, no VLOOKUP, no merge query. Merge query கூட தேவையில்லை, but we can combine it. Second time we are going to use power pivot. Morning we are used to power pivot for one process. என்ன ஞாபகம்? For what we used the power pivot? Hierarchy. Very good. Second time we are going to use this. Let us load this file first. இந்த ஃபைலை முதல்ல லோட் பண்ணிடுவோம், அப்புறம் பவர் பிவட்டை வச்சு எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தோம். I open a fresh new file. வழக்கம் போல் I think you are doing it for literally for 10th time. ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடுவீங்க, பட் ஸ்டில் வில் ஃபாலோ த ப்ராசஸ்.
data, get data from file, data, get data from file, from Excel workbook, data, get data from file, from Excel workbook. The last file, business transaction, data, get data from file, from Excel workbook. The last file, business transaction. We'll try to complete it as soon as possible with your cooperation. Import. இதுக்கு மேல பவர் queryல வேலை இல்ல, clean upக்கு மட்டும் தான் வேலை. We are not going to use much thing in Power Query. How do we select all the 5 files? Select the first one, shift key, select the last one. Select the first file, shift key, select the last one. Customer, invoice, invoice trans, location, product. All the 5 files, I have selected it. Transform data. Let us go to transform data. We'll take another 15-20 minutes. We'll try to complete this with your cooperation. It's a very chapter, but we have to complete it. Please check the column quality. Tell me whether all my columns are perfect. Customer table is okay while the problem is in customer table. Okay. But I think morning I told this. Sometimes you have to remove the empty column. Sometimes remove the column which we are not going to use it. Use பண்ணாத காலத்தை எடுத்துருங்க. Why to unnecessarily load it and increase your file size? For example, this email ID and mobile number is not required for me. I am not going to use this for my reports. Reports in the column தேவையே இல்லை. Why to load it and increase my file size? Tell me, how do we remove these 2 columns? Home tab, choose columns. Remove that email ID, mobile number. The location ID la எடுத்துறாதீங்க. That's very important. ஏன்னா location வச்சா location table. The location ID location table கூட link ஆயிருக்கு. Okay. Customer table is okay. Invoice table. Fine. Invoice table, I think there is no problem. Invoice trans. There is a problem. Extra was a column 7, 8, 9, 10, 11. Choose columns. 7, 8, 9, 10, 11 is not required. Location. Clean. Product. Clean. So I faced only 2 problems. So one is in invoice trans, I had extra column. Customer table, I had some unwanted columns. Not extra column, unwanted columns. We removed that unwanted columns for customer table. We removed some extra columns in invoice trans. Now, load. Close and load. Close and load 2. Close and load. Close and load 2. அழகம் போல. Only connection, add data model. Only connection, add data model. Only connection, add data model. Morning 9th or 10th time we are using this. Okay. Yes. I have 5 tables. How can I create a report based on these 5 tables? Formula edhula, functions edhula, but how can I create a 5 tables connect பண்ணி எப்படி நம்ம report போட்டோம்? Yes. Second time we are going to power pivot. ரெண்டாவது முறையா நம்ம power pivotக்கு போவோம். Power pivot. I think power pivot should be visible there. If it is not visible, go to file, options, add-ins, com add-ins, enable that power pivot. I think morning itself we have enabled it. If you are not enabled, please enable it again. It should be there. Manage. Click on manage. What could be my next step? காலையிலே பண்ணோத. What is the next step? Diagram view. இங்க தான் வாட்ச் பண்ணுங்க. இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். Diagram
view. Click on this diagram view. And all the 5 tables are there. Left, right, la konja move panni parunga. 5 tables anga irukum. When for your convenience, bring all the 5 tables very near. The 5 table youonna pakkath pakkathula ippadi kondu vandu vechinga. For our convenience, drag and drop and bring all the 5 tables here. 5 tables so pakkathula pakkathula vechikalam. Okay. So I am bringing all the 5 tables. I am placing all the 5 tables very near for me. இப்போ சொல்லுங்க. First, let us take one by one. Customer table. Customer table ko invoice table ko adhaadu connection irka? Is there any connection between the customer table and invoice table? What is the connection? Customer ID. Very good. Avladhaan, romba simple. Drag that, click on the customer ID. Drag and bring it to this customer ID. Or arrow mari varudhu paru. That's all. And the rendu table connect ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். The 2 tables are connected. இதை வச்சு எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணலாம்னு பாப்போம். ஃபார்முலா இல்லை, ஃபங்க்ஷன் இல்லை, எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணுறது? வில் டூ இட். அடுத்தது வேற என்ன கனெக்ட் பண்ணும்? இன்வாய்ஸ் டேபிள் அண்ட் இன்வாய்ஸ் ட்ரான்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் ஏதோ காமன் லிங்க் இருக்கு. இன்வாய்ஸ் நம்பர். ஸோ ட்ராக் த இன்வாய்ஸ் நம்பர் அண்ட் பிரிங் இட் டு த இன்வாய்ஸ் நம்பர். லொகேஷன் எது கூட கனெக்ஷன் இருக்கு? எது கூட? கஸ்டமர் டேபிள். லொகேஷன் ஐடி, லொகேஷன் ஐடி. ப்ராடக்ட் மட்டும் தனியா நிக்குது. இன்வாய்ஸ் ட்ரான்ஸ்ல இருக்கா? கரெக்ட். ப்ராடக்ட் ஐடி, ப்ராடக்ட் ஐடி. அவ்வளவுதான். கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? அடுத்தது ஆல்மோஸ்ட் வி ஹவ் டன். Already done. Options. No table side left. Side left. New பண்ணி somewhere else. கனெக்ட் பண்ணுங்க சார். இது காமன் காலம். என்ன காமனா இருக்கு? லொகேஷன் ஐடி இங்கே டேபிள் லொகேஷன் ஐடி கஸ்டமர் டேபிள். Right heading, right heading. That's it. You can create any sorts of report now. எதுல இருந்து எப்படி வேணா பண்ணலாம். ஒரு 4-5 ரிப்போர்ட்டை பண்ணி ஒரு டேஷ்போர்டும் பண்ணி முடிச்சிருவோம். So in 5 table, it can be 5, it can be 6, it can be 10, 20, hundreds. எவ்வளவு டேபிள் ஒன்னாலும் இருக்கும். In future, this also it's not required for us. It will happen automatically.
நீங்கள் நோட் பண்ணீங்களா இல்லையான்னு தெரில. when you load it create relationshipனு ஒரு மெசேஜ் வந்துருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. in near future it will detect the relationship and create it in near future. Power BI ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு. Excel it will come in near future. அடுத்த வருஷன்ல I think it will get updated. No need for us to connect. இந்த கனெக்ஷனை நம்ம பண்ண வேணாம். பவர் கொரியை இனிமேல் பண்ண ஃபியூச்சர்ல. as of now you have to connect it. நம்ம தான் கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ இதை வச்சு ஒரு ரிப்போர்ட் ஃபாலோ வித் மீ ஒரு 2 ரிப்போர்ட் பண்ணி டேஷ்போர்டு எப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்தலாம். சார்ட்டோ ரிப்போர்ட்டே பண்ணுவோம். க்ளோஸ் திஸ் பிவட் பவர் பிவட் கம் டு எக்ஸல். சேவ் பண்ணுங்க. நாட் required. க்ளோஸ் பண்ணாலே இப்போ எக்ஸலுக்கு வந்துடும். எக்ஸல் தான் சேவ் பண்ண போறீங்க. Now let us create some reports. For example, I want to create a report. Customer wise, there are some customers. Customer wise, yearly sum of total amount. Customer wise, I want to create a report. Customer wise, yearly sum of total. ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஒரு 2 ரிப்போர்ட்டை பண்ணி ஃபைனலாக டேஷ்போர்டோட முடிச்சிருவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் அ ரிப்போர்ட். கஸ்டமர் வைஸ் இயர்லி சம் ஆஃப் டோட்டல் அமௌண்ட். எல்லாமே டிராக் அண்ட் டிராப் தான் பண்ண போறீங்க. ஜஸ்ட் ஃபாலோ வித் இன்சர்ட் பிவட் டேட்டா மாடல். இன்சர்ட் பிவட் டேட்டா மாடல். நியூ ஷீட் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் ஷீட். எக்ஸிஸ்டிங் ஷீட்லயே பண்ணுவோம் டேஷ்போர்டு கொண்டு வரது. ஓகே, ஆல் த 5 ஷீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஹியர். நார்மல் எக்ஸல்ல நீங்க 5 ஷீட்டை வச்சு ரிப்போர்ட்லாம் பண்ணவே முடியாது. இம்பாசிபிள். பட் நவ் வி ஆர் கிரியேட்டிங் எ ரிப்போர்ட் ஆன் பேஸ்ட் ஆன் 5 ஷீட்ஸ். எந்த டேட்டாவை எங்க இருந்து ஒன்னாலும் கொண்டு வரலாம். யூ கேன் பிரிங் த டேட்டா ஃப்ரம் எனி ஷீட், எனி ஃபைல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கஸ்டமர் டேபிள்ல இருந்து let me bring the customer name into rows. All the customer names are displayed here. Customer name, all the customer names are displayed here. Then customer table landu I got the customer name. illa search box la poi type பண்ணுங்க CUST ன்னு வந்தா வந்துரும். Next, yearly na எதை கொண்டு வரலாம்? Invoice date. So let us go to the invoice table. Let us go to the invoice table. Invoice date, date wise 20, 21, 22, 23, 24. The invoice data, so you'll get that years 21, 22, 23, 24, 25. So customer ன்றது வேற ஒரு table. Invoice is some other, invoice date is some other table. And total amount எங்க இருக்கு? Invoice transல நினைக்கிறேன். Yeah, total amount. Total amount is from invoice trans. Drag it here. Total, sum of total. So பாருங்க, 3 tables we got, 1 report. 3 table ல இருந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொண்டு வந்துரும். Remember this Excelல நார்மலா எப்படி பண்ணோம்? எத்தனை லுக்அப் எழுதணும்? You have to write so many lookups to do this, which we didn't do anything. We have connected all the 3 tables. All the 5 tables and we have created it. இன்னொரு report பண்ணி dashboardum பண்ணிடும். One more report will create and create a dashboard. Now, tell me this. I don't want all the customers. There are hundreds of customers. I want only top 10 customers. என்ன பண்ணலாம்? Morning I think we have discussed this. எப்படி சார் filter? How can I apply the filter? Filter, value, top 10. Right click on the, very good, right click on the customer names. Super. Right click on the customer name. Filter top 10. Right click on the customer name. Filter top 10. So we got top 10 customers. காலையிலேயே பண்ணோம். Morning itself we did it. Right click on the customer name. Filter top 10. இப்போ நான் இன்னொரு ரிப்போர்ட்டை பண்ண போறேன். ஒன் மோர் ரிப்போர்ட் ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் ஹியர். கடைசியா கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். திஸ் இஸ் த பவர் ஆஃப் திஸ் பவர் பிவட் அண்ட் பவர் queries. இன்னொரு ரிப்போர்ட் மேபி ப்ராடக்ட் வைஸ் இயர்லி வரலாம். நீங்களே பண்ணுங்க கூடவே.
ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ ஆல்ரெடி கஸ்டமர் வைஸ் பண்ணீங்களே அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் வைஸ் பண்ண போகிறேன். பிளேஸ் த கர்சர் somewhere else here. Insert pivot table data model. Insert pivot table from data model existing worksheet. Adeda same kind of report I want to create it now. Customer bala, let me take the product, products, product name, product ID, category, product name. Product name, I'll bring it to rows. These are all the products we are selling or manufacturing. Product name. Yearly எங்க இருக்கு? Invoice table. Invoice date. Invoice date போட்டா தான் yearly, monthly, quarterly report வரும். Invoice date into columns. Product wise, product into rows. Invoice date into columns. Total amount. அது invoice trans. So இது மூணு different table. Product table, invoice date and invoice amount. Finally, a very important one. இதையும் filter பண்ணிடுறேன். Right click, filter, top 10. So I have two reports now. ரெண்டு report இருக்கு. Top 10 customer wise yearly report. Top 10 product wise yearly report. Finally, முக்கியமான step next. Next is the most important step. Last and final and important step. In the report, as I told, normal Excel, you cannot do this based on 5 tables. Actually, now we have created a report based on 4 tables. Product table, customer table, invoice trans. இன்னொரு table pending இருக்கு, அதையும் யூஸ் பண்ணிடும். Temporarily, I close this field list. இப்போதைக்கு இந்த temporary field list close பண்ணிக்கிறேன். I need some space here on the right side. I am closing this field list. I have 2 reports now. Place the cursor on any one of the report. ஏதோ ஒரு ரிப்போர்ட்ல கர்சர் வச்சிங்க. Either it can be the first report or it can be the second report. Place the cursor on any one of the report. Analyze. Insert slicer. Morning or afternoon we did this. ஏதோ ஒரு சாப்டர்ல நான் ஸ்லைசர் சொன்னேன் உங்களுக்கு. இப்போ ஸ்லைசரோட நெக்ஸ்ட் லெவல் பார்க்க போறோம். We are going to see the next level of the slicer. Analyze. Insert slicer. Maybe அந்த யூஸ் பண்ணாத ஒரு டேபிள் இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க இல்ல, இட்ஸ் நாட் தேர். இங்க இல்ல பாருங்க, லிஸ்ட்ல இல்ல. இட்ஸ் நாட் த invoice trans product because I didn't use the table here. All போயிடுங்க. All the 5 tables will be there. இல்ல அந்த லொகேஷன் டேபிளுக்கு போயிடும். Let us go to that location table. City, country, region, state. இல்ல எது வேணாலும் எடுத்துங்க. For example, I'll take the region. South region, North region, East region, West region, or you can take city, Chennai, Bangalore, Hyderabad, state name, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, anything. நான் region எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா அதெல்லாம் கம்மியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So let me select that region. Last but one step, final step is the next. Select the region. Okay. இப்போ ரீஜனுக்கு ஒரு ஸ்லைசர் போட்டுட்டோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் த லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப். இதான் கடைசி ஸ்டெப். இந்த ரீஜன் செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் த ரீஜன். ரைட் கிளிக் ஆன் தட் ரீஜன். செலக்ட் தட் ரீஜன். ரைட் கிளிக் ஆன் த ரீஜன். ரிப்போர்ட் கனெக்ஷன் ஒன்று இருக்கு பாருங்க. செலக்ட் த ரீஜன். ரைட் கிளிக் ஆன் த ரீஜன். ரிப்போர்ட் கனெக்ஷன். ஆர் ரைட் கிளிக் பண்ண ரொம்ப டஃபா இருக்கா? நோ ப்ராப்ளம். மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைசர் ரிப்போர்ட் கனெக்ஷன். இங்கே ஒரு ரிப்போர்ட் கனெக்ஷன் வரும். ரெண்டும் ஒன்று தான். ரைட் கிளிக், கோ டு ரிப்போர்ட் கனெக்ஷன் ஆர் கோ டு திஸ் ரிப்போர்ட் கனெக்ஷன். ரிப்போர்ட் கனெக்ஷன். செலக்ட் போத் த டேபிள். ரெண்டு டேபிளையும் டிக் அடிங்க. சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் 4 tables, select all the 4 tables. 5 tables இருந்தால் 5 tables டிக் அடிங்க. என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்துருவோம்.
Select the table 1, table 2. ரெண்டு டேபிளையும் டிக் அடிச்சுக்க. That's it. Okay. Let me select central region. It will show you top 10 customer and top 10 product for central. East click பண்ணுங்க. East உடைய top 10, East உடைய top 10 products. North click பண்ணா North உடைய top 10, North East click பண்ணா North East உடைய top 10, South click பண்ணா South உடைய top 10, West click பண்ணா West உடைய top 10. Dashboardன்றது இப்படி தான் இருக்கணும். This is how your dashboard should look like. ஒரே ஸ்கிரீன்ல multiple visual from multiple files with the slicer. Slicer மட்டும் one more time I am explaining it. Place the cursor on the table, any one of the table. ஏதாவது ஒரு டேபிள்ல கர்சர் வச்சுக்கிங்க. Analyze, insert slicer. Analyze, insert slicer. எதுக்கு ஸ்லைசர்? அந்த ஸ்லைசர் இங்க இருந்தா பாருங்க. நான் ரீஜனுக்கு ஸ்லைசர். அன்பார்ச்சுனேட்லி இட்ஸ் நாட் தேர். ஆல் போயிடுங்க. ஆல் டாப்ல இங்க ஆல்னு ஒன்று இருக்கு. ஆல்ல போனீங்கன்னா எல்லா காலமும் இருக்கும். ஆல் த ஃபைல், ஆல் த டேபிள், வாட் ஆல் த காலம்ஸ் அவைலபிள், ஆல் த காலம்ஸ் வில் பி லிஸ்டட் ஹியர். மேபி இயர் வைஸ், மந்த் வைஸ் கூட நீங்க ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பட் லெட் அஸ் கோ ஃபார் லொகேஷன். அதில் கண்ட்ரி, ரீஜன், ஸ்டேட். ஐ திங்க் வி ஹேவ் ஒன்லி ஒன் கண்ட்ரி. மல்டிபிள் கண்ட்ரி இருந்தால் மல்டிபிள் கண்ட்ரி போடலாம். ரீஜன், மல்டிபிள் ஸ்டேட், மல்டிபிள் சிட்டிஸ். நான் ரீஜன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஐ செலக்ட் ரீஜன். ஓகே. Then right click on the slicer, report connection. Right click on the slicer, report connection. இல்ல ஸ்லைசர்ல போய் ரிப்போர்ட் கனெக்ஷன். both are same. மேல இருக்கு பாருங்க ஸ்லைசர் டூல்ஸ் ஆப்ஷன் இங்க இருக்கும். இங்க போய் ரிப்போர்ட் கனெக்ஷன் ஆர் இங்க ரிப்போர்ட் கனெக்ஷன், ரெண்டும் சேம் தான். ரிப்போர்ட் கனெக்ஷன், select both the table. Select both the table. Okay. அவ்வளவுதான். Select East, top 10 product and top 10 customer for East. North, top 10 product and top 10 customer for North. நீங்க கிளிக் பண்ண சேஞ்ச் ஆயிட்டு. இது சார்ட்டா இருக்கலாம், டேபிளா இருக்கலாம், ரிப்போர்ட், anything you can do it. Based on 5 tables we have created a report. Formula எழுதல, functions எழுதல, we didn't do any complicated thing. Everything we did it very simply. Just by following some steps. Steps follow panni we have did this. Practice this, I am damn sure you can solve a very big problems within this Power Pivots and Power Queries. Use panna ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, as I told it in the morning, you will never come back to Excel. You can do everything in Power Pivots and Power Query itself. Actually in the exercise I want you to practice. And the purchase order நான் பண்ணிட்டு இதை உங்களுக்கு practice கொடுக்க சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். Since the time is very last, I think literally we lost more than 1 hour. 1 hour நேத்திக்கு இருந்திருந்தா நம்ம we would have completed that. No problem. Please do practice. Don't leave it here itself. தயவு செஞ்சு இங்க விட்டுறாதீங்க. Practice it after the training session. Please practice it. Any questions, doubts, queries? As I indicated in the morning itself, 1 day is not sufficient to cover entire Power Pivots and Power Queries. We have covered as much as possible with your cooperation. Cooperation oda maximum cover பண்ணிட்டோம். But still it's not over. There are so many other features available. Power by BI அப்படின்னு தனி tools, business intelligence. இதுல கிடையாது. தனி சாஃப்ட்வேர். சாஃப்ட்வேரே தனி. You have to buy the software. இது ஒரு அடுத்த லெவல். ஆக்சுவலாக பவர் பிஐ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணோன்னா இது மூலமாக தான் ஒர்க் பண்ணீங்க. நீ காலையிலேருந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம் பவர் கொரியில் தான் பவர் பிஐ ஒர்க் ஆகும். காலையில் ஒரு 5 ஆப்ஷன் சொன்ன பாருங்க. கெட் டேட்டா, டிரான்ஸ்ஃபார்மு, லோடு. அதே தான் கெட் டேட்டா, டிரான்ஸ்ஃபார்ம், லோட் பண்ணும்போது எக்ஸலில் லோட் பண்ணுவோம். அங்கெங்கே லோட் பண்ணுவோம்? பவர் பிஐயில் லோட் பண்ணுவோம். நீங்கள் பவர் பிஐ ட்ரைனிங் வந்தாலும் நான் 5 சொல்லிக் கொடுப்பேன். 6வது ஒன்று சொல்லிக் கொடுப்பேன். சாரி 4 சொல்லிக் கொடுப்பேன். 5வது ஒன்று சொல்லுவேன் பப்ளிஷிங். கஸ்டமர்லாம் இல்லை சார். மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி ஹஸ் ஸ்டார்டட் யூசிங். காலையில் சொன்னேன், பீப்புள் ஆர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் எக்ஸல். கிராஜுவலி தே ஆர் ஸ்டார்டட் யூசிங். மார்னிங் நான் உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங் காமிக்கும் போது இங்கே ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி மந்த் ஐ ஹாவ் 20 days ஆஃப்
எக்ஸல் ட்ரைனிங் 10 days or 5 days ஆஃப் பவர் பாயிண்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோர் ட்ரைனிங் இஸ் ஆன் பவர் பிஐ தான். பவர் பிஐ தான் இருக்குது. எக்ஸல் ஹஸ் ரெடியூஸ்ட் வெரி லாட். எல்லாரும் எக்ஸலை விட்டு கிராஜுவலி பீப்புள் ஆர் கம்மிங் அவுட். Use it. You have to use it. Practice it. So I just opened it. These are all the features available. Please explore. அவர் சொன்ன மாதிரி கையில வச்சுக்கிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணாம இருக்கோம். That's a crime. Please use it. இல்லைன்னா பரவாயில்ல விட்டுருங்க. You are having it. Why are you not utilizing it? Please utilize. யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க சார். And normally when you come for a Excel training, but இங்க நிறைய ஷார்ட்கட் கீஸ் என்னால கவர் பண்ண முடியும்.